so I can't actually. Yeah. The standards will evolve. You know that. Yes, that's true. Yes. Yeah, okay. The method, the work should be done by. Yeah. Oh, sorry. The way the result must be productive by. Yes. If everything is standardized, then there's no question about there's no variance in the productivity. This is just this is just this yellow tape precaution. Aisleways. Aisle. Aisleways. Here's an aisle. You see the aisle. Traffic lanes. So this one is just a guide to use color for the tape. I don't have that, but I was hoping we had colored masking tape, but we don't. No. We don't. And I'll explain that. QA inspection. QA means quality. I'm sorry? QA inspection. QA Oh, means quality assurance. Yeah. Quality assurance. There's just peanut. Schist. Sustainable, carry forward. It means that we must support and sustain it for future workers. Future workers, yeah. And translate this, transit technology to them. This philosophy. It's philosophy. Yeah, this philosophy. And this is specifically for 5S. Yeah. Just the 5S. Because and setbacks. We move forward and then we take a step backward. Yeah. That's a setback. Понятно. Good morning. Motion waste. Motion moving. Right. Moving. Red tag. Red tagging focus for red tagging. It's just for example, the color of tags must be red. Everything we want. So that when you see something on the floor, you mark it. And now I'm in charge of getting rid of everything that does not add value. Oh, look here. This goes. Right. This. I'm red tagging that. This is gonna go. So I don't remove it by myself. No. It is red tag. If it's small, yes. But if it's big, no. Okay. There would be a group. That's that. As a special person, yeah. Yes. We'll see how many people we have. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I don't have as many. Maybe we only have 2 groups. I'll go and ask. Working through everyone. Groceries. We also need a large bucket bag for garbage, for waste. Groceries. Poor plant layout. Poor plant layout. So if for instance, when we start, we won't be able to do anything with these chairs in the way.
That's poor plant. Oh, yeah. Yeah. And batch. Batch. Again, a batch of 2, a batch of 3. SOP, standard Standard operating procedure. procedures. Okay. Much like work. I understand. Yeah, okay. Oh, we have the same funny. Yeah. Have you seen? Yeah, we have already seen. It's very popular in Russia. Oh, it is. That's It's good. for me. I have already seen it. Okay, good. You have seen it. The Russian science. Yeah, that's funny. That is funny. We should start. Underutilized. If I buy this marker and I use it once, and then I don't use it again, it's underutilized. If I Okay, and the last two, distraction. visual Less distraction. visual distraction. So Less space, reduce cycle time. It's okay. Less visual distraction. visual distraction. I'm driving and there's no signs and I don't know where to turn off. That's a visual distraction. Yeah. JIT. It's called just in time. Just in time. Make it when I need to. Are you ready? I'll bring some water. I'll cut it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So there are 11. No, maybe there are more. To say marker board marker. 11. Oh, many. So we'll have 3 groups now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20. Good. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Хорошо. So, меня зовут Ken Macro, from California Polytechnic State University, США. Да? Я говорю по-русски очень плохо. Я понимаю по-русски немного. I will speak in English. Many, do you speak English?
Вы понимаете по-английски? Yes. Да, сам? Yeah? A Little. Вы говорите по-английски? Yeah. Good. little bit. Little bit. So Pavel is my translator. Очень приятно. Павел меня зовут. So new faces today. Много новых лиц сегодня. Can we introduce ourselves again? We're going to be working in groups today, so it will be good. Снова представим себя, кого как зовут, потому что сегодня мы будем работать в группах. So, I'd like to know your first name and where you're from. Как вас зовут и откуда вы? So, start. Давайте начнем снова. Роман, типография Ситипринт. Роман. Александр, типография Ситипринт. Зовут студент университета МГУ в чате. Students. Yes. Ксения, студентка университета печати. Students, Ксения. From From the Moscow State Printing Okay. Супер. Элина, I'm student СУПа. Oh, good. Алена, студентка университета печати. And как вас зовут? Алена. Ilona. Good. Наташа, студентка МГУ. Natasha, Natasha, a student. Yeah. Алена, студентка МГУ. who likes to read ebooks. She likes to read ebooks. Yeah. Yes. Yes. Наташа, студентка МГУ. Natasha. Yeah, good. Дмитрий. Дмитрий. Yes. So, Элина, студентка университета печати. Student. Владимир, линия графика. Владимир, колледж. oh, да. Зелона, студентка университета печати. Парзана, университета печати. A student. Her name again? Вот, как вас еще раз? Парзана. Парзона? Фарзона. Oh, хорошо. Егор, университет печати. Oh, Мария, студентка университета печати. Мария. Да. Наталья, полиграфическая. Наталья. Галина, университет печати, доцент. Университет печати. Ай, Катя, университет печати, студентка. Здравствуйте. Екатерина, университет печати, студентка. Hello. Good. So today, I told you I'm going to talk a little bit, and then we're going to work in the space together in groups. Сегодня мы будем не так много говорить, как вчера, а больше будем работать в группах. I'm going to introduce some terms and tools used in lean manufacturing. Он вам расскажет и представит, объяснит некоторые термины, которые используются в бережливом производстве, концепции бережливого производства. And then we're going to actually use them together in a production simulation. А затем мы попробуем их опробовать в игровой форме производственного цикла. So it will be fun, it will be disorderly, Это будет очень весело, не напряженно, and it will be messy. и каждый будет принимать участие, сможет принять участие. But we will learn all the time. Но в течение этого мы все время будем учиться. So are you ready for this? Вы готовы? Yeah. Okay. So I wanted to introduce to you, we had some questions asked about Toyota and the Toyota way and their philosophy. And so I want to introduce the 14 principles of the Toyota way. Я хочу вам представить некоторые понятия, которые используются в компании Toyota. Сейчас их 14, и он сейчас расскажет. Is the translation almost work? So just speak and I will translate them. Okay. Google Translate. My apologies. So the key to this Toyota way is it's a philosophy. Yeah. Ключ к пониманию работы Toyota — это ее философия. And so Toyota, they essentially look.
Come on in. Заходите, ребят. Setzen Sie sich. That's German. So Toyota, they look at management decisions based on long-term philosophy, even at the expense of the short-term financial goals. Руководство Toyota в первую очередь рассматривает свои результаты и показатели как примеряя ее на свою философию. Даже краткосрочные финансовые проекты. And so sometimes in the United States, for instance, we have tendencies as management to make decisions on how to make the first dollar, to how to make the most profit. У нас в США мы, как правило, думаем о том, как нам получить первую прибыль, первый доллар. Instead, we should be looking at the long-term goals. Вместо того, чтобы смотреть на долгосрочный рабочий процесс, цикл. And so that we can create, profit from our ability to understand the processes that we're going to employ. И тем самым могли бы получить прибыль, изучая возможности, которые мы могли бы применить в какой-либо той или иной сфере. So the second philosophy, principle, is that the right process will produce the right results. Это то, что значит, что грамотно выстроенный рабочий цикл всегда даст на выходе правильный результат. So my graphic of my glasses in the presentation is we're going to be looking at many processes and trying to understand how to analyze those processes for the betterment of the organization. Мы рассмотрим многие процессы и постараемся выяснить, как они влияют на работу организации. And so we want to be able to see, that this continuous flow of production, there are going to be problems that will arise. We want to bring them to the table. Если в процессе мы столкнемся с возникшими проблемами, мы их детально изучим, вычленим и детально изучим. I'm going to introduce this concept of pull systems so that we eliminate overproduction. В процессе производства таких проблем, как правило, возникает много, и поэтому их необходимо уничтожать, ликвидировать. We're going to look at leveling the workload. Мы просмотрим уровни рабочей нагрузки и лимитирование рабочей нагрузки. We want to build a culture, most importantly, of an organization that fixes problems. Stop, look, understand the problem, and fix the problem, not work around it. Мы постараемся сформировать понимание, культуру того, чтобы в случае, если мы натыкаемся на проблему, мы должны взять ее, рассмотреть и проанализировать, а не обходить ее стороной. We're going to learn to standardize the tasks and processes as a foundation for continually improving it. Мы должны рассматривать стандартные задачи, действия, как непрекращающийся процесс работы совершенствования. And also to empower the employee to assist in making decisions. Делегировать больше полномочий, прав, возможностей своим работникам. We're going to use visual controls so that the problems are not hidden. Мы должны использовать по возможности методы визуального обнаружения проблемы, управления решения проблемы, для того, чтобы сразу ее выявить. And then we want to use reliable methods to test our solutions, our countermeasures. Ну и в итоге мы должны, конечно, использовать только надежные решения для того, чтобы решить все наши проблемы. Then a third
principle of the 14 Третий из 14 принципов is to grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy, and teach it to others. это выращивать лидеров, последователей философии нашей компании и делать так, чтобы они обучали других сотрудников. And then to develop exceptional people and teams who follow the company's philosophy. И мы должны исключать возможность того, чтобы в организации присутствовали сотрудники, которые не придерживаются философии компании. Oops, it's in English. Another segment is to continuously solving root problems that drives the organizational learning. In other words, we're looking at the root cause of every problem, and we need to understand what the root cause is. You know this? Следующий принцип состоит в том, что мы должны постоянно следить, постоянно решать возникающие проблемы на уровне их возникновения. Не их последствия, а именно причины их появления. So a concept that Toyota uses called Gemba. Подход, который концепцию использует Toyota, называется Gemba. Это японский термин, означает непосредственно само место возникновения проблемы, точка и место ее возникновения. Is that right? Японский Is that термин good? Gemba. So the key is to go and go where the problem is. Суть в том, чтобы пойти и посмотреть своими глазами на то место, где возникла проблема. I work with a lot of printing plants that I go into, and many of the individuals, the management that sit in these plants will sit at a table like this. Он работал со многими полиграфическими заводами, компаниями, производствами, и в том случае, если у них возникали проблемы, то менеджмент, как правило, только делал, что сидел вот за столом, как похожий на их. And they'll discuss a problem at the table. И обсуждали проблемы за столом. And make decisions at the table. Принимали решения за столом. Without having gone on to the floor to learn about the problem. Встать и пойти на завод, на то место, где проблема существует. In itself, and so that's a very important principle from Toyota. Очень важный принцип Toyota. The other important is to make decisions slowly by consensus. Следующий момент, метод, это принимать решения не спеша, путем нахождения консенсуса между всеми участниками обсуждения. And then they ultimately look at every option. They analyze every option. Изучать каждую деталь. And then they make a decision after having analyzed it quickly. И не принимать решения в случае, если мы проанализировали слишком быстро. They become a learning organization through relentless reflection and improvement. Необходимо быть постоянно обучающейся организацией за счет непрерывного, постоянного самоанализа и стремления к самоулучшению. So this is an important process, and it's what essentially has provided Toyota with the competitive edge in their production methodologies. Именно эти вышеперечисленные подходы сделали рабочий цикл, процесс Toyota конкурентоспособным и сделали Toyota. So we're going to discuss and engage a lot of this philosophy today. Мы обсудим и на практике попробуем все вместе принципы этой философии. I have a lot now, or more. So, can we go back to the next slide deck? Следующий слайд. Yeah.
No, I want him to turn this one off and go to the big one. The other Ага. one that we used. Следующую презентацию нам поставьте. Старую. Старую, вчерашнюю, да. So, I'm going to break us up into 3 groups. Давайте разобьемся на 3 группы. And probably what we'll do is just go rows of chairs. So, Нужно расставить стулья еще. group 1, Группа group 2, group 3, and we'll add to Odin, to 2, to 3, and В общем, группы распределяем you are по рядам. add him to Четвертый group. ряд распределяется в первой, второй или третьей группе. Let me find my slide here. Да, нужно сказать, что ориентировочно мы сегодня до 4 часов. До 3-4 часов, просто если у кого-то такие. Okay. Будет в курсе. Just 1 minute. Этот момент. Я не профессиональный переводчик в области полиграфии. И вы, как студенты, можете знать как бы больше каких-либо терминов именно специфических, чем это я. Я перевожу им, как их понимаю я сам. Поэтому, если что-то вы знаете, а я говорю не то, вы сразу поправляете и говорите, чтобы всем остальным аудитории было это понятно. So group Odin will be on this table. Group 2 will be over there. Группа первая будет за этим столом сидеть, вторая там. And 3. И Here. третья. Minute. 1 minute. So I am an academic. Он профессор, академик. And I've decided that I make no money as an academic. И так как он бедный, So I quit my нет job. денег, он бросил свою работу. And I decided to take all of the money that I've saved, И все деньги, все свои сбережения он решил потратить, which is very little, сбережений которых очень мало, to start my new business. для того, чтобы открыть свое собственное новое дело. Действительно красновая американская пицца Лонтик компании. Не требует перевода. Yeah? Yeah. Thank you. Yeah. Спасибо. And any students that do design, Есть ли студенты, которые учатся на дизайнера? no, yeah. Well, neither do I. Ну и он тоже особо не силен. This is my brand, my logo. Его логотип. So I have not a lot of money. У него не очень много денег. So I go to my good friend Pavel and I say, lend me some money. Поэтому он приходит ко мне и просит занять ему долг. $1 million rubles. 1 000 000 рублей. Маловато. Спасибо. To start. So he is my partner. Поэтому я его партнер. Are you happy about that? Yeah, I'm very happy. So I have opened 3 stores. We have opened 3 stores. Мы открыли 3 ресторана So Moskva, в Москве, St. Petersburg, в Санкт-Петербурге. and what was the last one? Another city. Кто в какой город хочет? Екатеринбург. Екатеринбург. Sorry? Екатеринбург. I don't know how to spell it. What's the first letter? Ебург. Е. Oh, you're writing it in English. Oh, Kettenberg. Okay. Okay. So E. Good. Is over there. Huh? So you have the ability, and there's going to be a lot of you, to work the space.
у вас есть возможность организовать собственное пространство, Okay? рабочее пространство, So, место. in the space, Pavel and I have gone to a show, Мгм. to an exhibition, Мгм. На этом месте мы как бы, ну, будем смотреть результаты. and we've purchased these new ovens. И ну, смотреть на то, что вы сделали. И покупать там или не покупать вашу пиццу. New oven. Yeah, there's one over there. New oven. He purchased them. Oh, how did that get there? I don't see that. They're not supposed to see that. Okay. So, I need you to let's break up into the group. You can move the chairs any way you need to. The space is Давайте yours. разобьемся по группам. И... There's not a lot of space in the, over there, so make it work. Tell them if they knew we could stack some chairs too. We have to make more space. Да, можно сдвинуть. Да я думаю, не нужно. Stefan, I wish they would. Just we need space. Вот вообще надо. Вот один. Да вот тут. Вот, садись, вниз, сзади. А сюда его, вот. So, so I need to have at least 6, minimum 6. Минимум должно быть 6 So участников. someone here, go there. Кто-нибудь из вашей группы. Присоединитесь. Maybe one more. Отлично. They're okay. Okay. Scissors. Okay. Я люблю пицца. Я люблю пицца. So much that today Так сильно, что сегодня I've hired you. We have hired you in our 3 locations to make на 3 рабочие группы, на 3 завода, которые ее делают. красивая американская pizza Lomtic company. Pizza Lomtic. Yeah, you know this. Не pizza, pizza Lomtic. Yeah? No. Yeah. And красивая американская pizza Lomtic. Huh? Вы понимаете? Да. Yeah. So, I love pizza so much. I love it. And I'm no longer a teacher. I'm no longer an academic. Он I am an entrepreneur. больше не учитель, не академик, не профессор. So what we have to do today Вот то, что нам нужно сегодня делать. is make our pizza slices. And I love pizza. I love it. Он любит ее. And so what I want to do for the first day is I want to make sure that we have lots of pizza because I'm going to give the pizza away for free on the first day. И сегодня он так сильно любит ее, что хочет получить столько пиццы, ну сколько можно, так много, как вы можете сделать. Because I love pizza. Потому что он ее любит. Love it. Меня слышно? Нормально? Mhm. This is amerikanskaya pizza. Oh, sorry.
Excuse me. Извините. Amerikanskaya pizza lomtik. Huh? Love it. So what I want you to do is we're going to open up the doors to the customers Сделали, чтобы вы открыли двери клиентам in 15 minutes. на 15 минут, через 15 минут. And I need as much pizza as I can have ready because they're going to come through the door and want this pizza. Хочу, чтобы вы сделали столько, сколько вы можете, потому что через 15 минут они придут и как бы вот уже But the будут most ее потреблять. but the most important thing is Но самая важная вещь это that stick that in the oven, put that in the oven there. Is that it takes 30 seconds то, что есть 30 секунд to cook the pizza, на то, чтобы приготовить. not 31, Не 30 пиццу, не 31 секунда, not 29, не 29, 30. только 30. Вы понимаете? Yes. Hear me. Okay. So this piece must be done only in 30 seconds, yes? Yes. It has to be time. The production time is 30 seconds. No more, no less. No more, no less. So someone will need to make sure they count that. Okay? Okay. So here's what I need. I'm going to open the door. So I need you to make as much as you can make in like in an 8-minute cycle. Okay? Okay. Yeah? Yeah? Yeah, go. Ножницы, бумага у всех. Go. 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 Начинаем. Как бы идея в распределении усилий. Вот кто-то нарезает, кто-то красит, приклеивает вот эти штучки. You can tell. Один красит. 30 seconds. They have Ну, двое красят, там кто-то вот эти вот. Кто-нибудь Маш, сидите 30 по телефону, засекайте 30 секунд кто-нибудь. Вот эти надо тоже Я разрезать. порву. Да вот она красивая еще должна быть, она не красивая. Не нужно красиво. Он пишет, что красивая. А чем она не режет? Вот это вот все. И заворачивать можно еще. Заворачивать. And then you fly in. So The oven needs to cook one side. Что, кто-нибудь засекает? Да. Еще есть? Давай эти треугольники нарезай. А дайте, пожалуйста, несколько сразу. Сразу прям их, конечно. Это тоже можно порезать сразу будет. Порезал пачку. Давай нам включать. Лучше загибать их. Это готово. Ну, туда квадрат Да, готово. нормально. Готовы в квадрат. Давайте порежите, пожалуйста. А, 30 секунд мне нужно. Нет, еще вы засекают. Ну, вообще разные, да. So I need you to fly in and just observe what's going on. I'm a little nervous and like, I'm worried about the customers. I'm worried. Все. Ну вот, что самое достойное, тут не налетело. Еще сыр остался. Скажите, как что засекается 15 минут? А что, 15 надо засекать или 30? Секунд 15 минут. Через 15 минут придут, как бы откроют. А что вы сидите? А что, 30 секунд? Oh, you're using Нет, все делать, да? Все, отлично. И теперь ждем еще 14 минут. That's very good. That's good. Very good. What's happening? Ask them what's happening. Что происходит? This is Moscow. Everything go right. What is that? Pizza. How can you cook pizza on top of pizza?
Можно вопрос? Можете уточнить, у нас пицца должна быть одного вида или Да это нет, должен да быть нет, стереотип? это наше Она дело. должна быть одного вида. Must be the same. Одинаковые, да. One pizza. Americanskaya. Красивая. Американская. So, что вы делаете? Ask them what's going on here. You speak Russian. Tell them what's going on here. Ask them. We spent a lot of money. Ну, вы можете продолжать делать, потому что вам нужно будет заработать больше денег. А, то есть 30 на протяжении 15 минут, да? That was good. Нет, я сказала на протяжении... Нахрена ты этим тут? Ты на один кусок, у тебя есть ровно 30 секунд. То есть один кусок ты должна делать ровно. Туда можно много делать. Нет, ну, не знаю, здесь прикол какой-то есть. Потому что он скажет, потом она там остыла, там, или еще что-то. Должна быть свежо приготовлена. Сложить хорошо. А, наверное, нужно стикер. Сколько она стоит, как обычно? Keep going. Это же все не What? What's this? What? Но дерются, что What? What? Машина типа разная. Да нет. Потому что она должна быть американская. Красивая. Excellent. Ценники, Yeah. наверное. What are you doing? What? What is he doing? What? What? I need you here. We're flying here now. In the plane. Say, what are they doing? Что вы делаете? Tell them. Where's my pizza? Okay, I'm nervous. I'm really nervous. Он нервничает, он очень, I'm really nervous. очень хочет. I'm going to take one more minute. Just tell him one more minute. Я уже все такое вообще не знаю. Один минута? Один минута! These guys have lots of time. They have so much time. They can design. Tell them, they have so much time. Можно еще одну сложить. They have so much time. We should be making pizza. Очень много времени, чтобы делать это, а не делать пиццу. I'm not paying them to design. Tell them that. We're not paying them to Надо делать design. пиццу. блин. Да нет. We're paying them to make Идея pizza. такая, что они, когда он откроется, придет покупатель. Надо будет за 30 секунд, ну, надо как бы так распределить работу, чтобы быстро делать пиццу по заказу. Ну, как Toyota, она работает, она мелкие серии, они не работают много. То есть в этом идея. I don't pay them. Есть создание процесса, что один делает там. Да, один делает что-то там, другой там, и чтобы мы быстро могли бы... What are they Ну, doing? типа конвейера. Да. Ask them. За то, что вы... Let's get on the train. On the train, we go to Moscow. Да, That's it. и We're вот on the для train. этого Come to надо Moscow. сделать Мы больше. возвращаемся к вам обратно. So what are they doing? We don't. I don't pay them to think. I don't pay them to think. We Что pay them to делаете do. вы? Он платит вам не за то, чтобы вы сидели и Что, я размышляли. сыр сыпал, сыр. What? Мы What is набираемся, this? мы набираемся опыта. Not cooked. Not cooked. Не ровно, типа. Not cooked. Не зажарено. Не порядок. Не приготовлено, да. What is this? Правда. Не приготовлено пицца. Соуса мало. Who hired him? Кто нанял его? Who hired him? Кто его нанял? Who hired him? Это электрик. We need to stop. Stop. Все. Stop. Stop. Tell him stop. Stop now. Все прекращаем. Oh, stop. Yeah. Click. Stop. Stop. This is embarrassing. The customers came through the door. He said, Покупатели, клиенты came through the door and they went to come. подходят к двери и приходят сюда. They come to get their pizza. So I want to ask, how many good pieces of pizza did we have? Поэтому In Moscow. задаю вопрос вам в вашей группе. Москва. Сколько у вас действительно хороших кусочков пиццы? Все.
All of them. Very All of tasty. them were good. So not cooked, cooked. Непригодный, плохо Not cooked, cooked. Not cooked, yeah? Do they understand? Yes, It's outside the field. Что-то он считает приготовленным. Нет. How does this cook when there's a piece of pizza? What is she doing? What is she doing? What are you doing? What are you doing? Tell her, what are you doing? No, how about here? Let's go to St. Petersburg. Помойка. I've lost my money. He invested 1 million rubles. Это пицца на толстую. I don't pay them. I pay them to make pizza slices. Он платит за то, чтобы изготовить тонкие ломти. Look here. Where's the other? Oh. Okay. Это для русских. This is for Russian. Нет, нет, красивая американская пицца. Okay, so how many pizzas did they have that were good? Сколько Nice. how many pieces of good pieces, yeah? Сколько хороших пицца. Сколько хороших? How many good pieces? Yes, how many pizzas? Сколько хороших? All of them. All of them, all of them. Okay, that's interesting, because my customers did not say that. What is this? So, can I see? Give me some. So, do you see Вы видите? hearts? Качка за по-русски hearts. Corazon, huh? Сердечки. They love, see? Huh? You're right, they stole it from me. They did. All right, so you give me the other. What are the others? Нет, нет, мы воровали. Look. У нас на стене висит как-то. Рисовали те, которые стоят. So here's what happened. Tell them we lost so much money. Мы потеряли очень много денег. Очень много. So look here. Смотрите сюда. What town are they at? I don't know that town. Ekaterinburg? Never been there. So look, one piece of pizza, Один кусочек пиццы. 2 pieces of pizza. No consistency. Одинаковые. This one has a crimp for the crust. У этого есть корочка, да. This one does not. У этой нет. This one has hearts У этой сердечки. and pieces of cheese. Oh, look. Oh, Dean. Wow. These cost a nickel, 5 cents a piece. Tell them Это that. стоит по 5 центов за каждый кусочек сыра. Piet. А у нас есть, Did I say that correctly? разрезают. Oh, wait a minute. No, there's one more yet. There's 4. There's 4. Даже, There's тут 4. даже 4. Yeah, 4. So that's 20. Уже получается 20 центов. Huh? Воздух. Not Потеряно. Okay. Нехорошо. So the question is, Поэтому вопрос. and it's Вопрос в том, your $1 million, or 1 million rubles. Что поло не так? что пошло не No, пошло. Sorry. So what happened? Ask them what happened. What did we experience? Каждый Что выполняет вы свою думаете, операцию. что почему пошло не так? Все занимались всем. Because everybody does everything. Oh, not good, apparently. Плохо. What did he do? What did he do? Чиз. Cheese. Старший по сыру. What is this? What is this? Ask them what that is. Это мышь съела. What is Odin. Va. 3.
Money. Tell him money. Tell him this is our money. Все деньги. Tell him that. Tell him that. Tell him that. What here? Look here. So here, can I see this? Can I have one? So Ну ты этот, стрелочками сыр можно, да? this is the sauce. Huh? The sauce. Это соус. Like a puzzle. It fits in there. Where is the sauce? Where? Tell her I want an answer. Tell her I want an answer. Get ready. Tell her. Он на обратной стороне сыра. Where is the sauce? Where is the В sauce? экономе. Где соус под должен быть под сыром. Who hired her? Ask her who hired her. Кто нанял вас? Who did she hire? No, the customers wanted pizza that had sauce on the whole base. Yes? Который будет полностью покрыт соусом. The customer wanted pizza that had cheese on it, not just one. Yeah? Is that it? Yes, yes. All right. What happened? So he said that everybody was involved. Yes. What? Ask them what they think. What? Что вы думаете? Почему так получилось? Не соблюдена технология. Мы не знали технологию изготовления. How to produce it and the thickness of steps. It's pizza. It's not that difficult. Пицца это не так сложно. Нет, но все равно все ее по-разному. Nevertheless, each company has its own receipt. Tell them I know how to make my Мы pizza. сначала не обсудили технологию. Он знает, какая пицца должна. They don't know. They don't know. Obviously. Это же Obviously. How about here? What did you experience? Что насчет вашего опыта? I know this. Yes. Did you? The pizza was all different in shapes. Что-то хотел еще ответить. Что-то хотел ему ответить вообще. Did you? Не Ask? были ножницы на все. Сделать надо было и сыр, и пиццу. Нехватка Oh, материала. and scissors. Oh, now they're going to complain about not having enough scissors. Tell them that scissors cost money. Tell them that. Ножницы стоят денег. Tell them that. Tell them again. Ножницы стоят денег. Tell them one more time. Третий раз повторяю. Tell them that. Tell them. Ножницы стоят денег. Again. Потому что мы еще не сработали. Нам хватает ножниц. Вы все равно знать. Tell them. Ножницы, всем повторяем, ножницы стоят денег. Who hired her? Okay. So the question is then, we noticed that we were very unorganized. Мы заметили, что все мы очень организованы. What could have helped us be a little more organized? Что может помочь нам быть более организованными? That's a question. Это вопрос. Перерыв. You're supposed to answer. Предполагается, что вы ответите. Ну, выстроенный процесс. Система. Система, процесс выстроен. Systems process. Это процесс. Okay. All right. That's good. Do you agree? Хорошо. Do they agree over in St. Petersburg? Вы согласны с этим? С чем? С тем, что необходим процесс, система. So they have a nice sign. You see their sign. Как сказать по-русски, I said знак. Нет? How do you say sign? How do you say sign in Russian? Знак. Товарный знак. Yeah. Трейдмарк. Trademark. Yeah. That's close. All right. Good. So here's what we're going to talk about. We need to take an opportunity Тут неправильный перевод. to meet together as a Ты group таскиваешь. and work out a strategic plan. Значит, задача в том, чтобы снова собраться в группу и построить стратегический план. So we utilize this concept called a huddle board or a communication board. Мы должны использовать такой подход, как доска сбора, место объединения усилий, And so, коммуникации, точка коммуникации друг с другом. and so what I think is important for us to know, and I don't know what my translation И is. считает важно, чтобы вы знали, I don't know my translation.
What does that say? Click. It means visual tool, visual management, for collecting people together and strengthening their communication and generating common ideas. Yes, okay. So the time is for us to get together and discuss the plan, and it's good to have it done visually. So lots of companies will use these boards to visualize. Суть в том, чтобы собраться вместе и на этой вот доске визуализировать наш процесс, для того, чтобы высказать все идеи и найти все точки соприкосновения. So we can use, one group can use this whiteboard, one can use this board, and then they'll have to use... Одна группа может использовать эту доску, вторая эту, и... Or they can use a piece of paper at the table as well. Листы бумаги, или же, как же, если хотите, можете просто нарисовать. So I need my translation. Let me go here. So, what do companies use these huddle boards for? Для чего компании используют подобные доски? So planning, yeah? Для планирования. To be able to plan what's going to be taking place with each individual within the production process. Для того, чтобы определять и знать, кто в каком месте находится, кто в отпуске или болен. And then we call these things KPI, which means Key Performance Indicators. Для этого используется такой термин, как KPI, это коэффициент... Ключевые показатели эффективности. And so the question with KPIs are really to understand in the performance process who is contributing positively and where are there potential issues or problems. Он используется для того, чтобы показать некие результаты, для того, чтобы был впоследствии с чем сравнивать. And then the other is that we would post this concept called SOPs, which are standard operating procedures. Понятие это SOP, это стандартизированная процедура процесса, операция. One of the companies that I work стандартизированная операция. One of the companies that I work with called Quad Graphics in the States uses a concept called one-point lessons. Одно время он работал с компанией, what's its name? One Point. The name of the company. Oh, Quad Graphics. Quad. Компания Quad Graphics, которая использовала One Point Lesson. One Point Lesson. Которая использовала подход-систему обучения на одну тему, обсуждения только одной проблемы. So, for instance, they had a gentleman who was on their bindery line. У них были рабочие специальные люди, которые были не работали непосредственно на производстве. He had worked out a process in which to reduce the amount of setup time it took to get the folder potentially right on the line. И они занимались тем, что они ходили, записывали время, необходимое на каждую операцию, и затем все это возможность, где можно это время уменьшить, и затем они составляли папки, отчеты об этом. And so they took the standard written operating process for his discovery. They put it on one side of a paper and they put it on the huddle board. И в итоге они составляли схему того, как процесс должен выглядеть, и предлагали к обсуждению, прикрепляли его на такую самую доску. The reason for that is that everyone on the production floor would come to the huddle board and they would explain this new process so that they then could go and use it on their piece of equipment. Суть ее заключалась в том, что каждый должен был подойти и посмотреть на какие-то предлагаемые новинки, а также узнать там некие новости к предприятию, например, какое оборудование в каком месте сломалось, вышло из строя.
So as a result, everyone in the plant wanted to find or come up with a one-point lesson that they could share. И в итоге каждый работающий на заводе, на предприятии, хотел сделать что-то такое, вынести такое предложение, которое было бы на рассмотрение вот подобной доске. And so another is the which one is it? Two left for the one-point lesson. Is the concept of training and coaching. So if we had on our board that today I was going to train you on how to make the perfect piece of pizza, it would be on that board. Важным является также подача информации о том, что в заранее оговоренном определенном месте сегодня, завтра, в определенное время состоится тренинг персонала, обучение. The other thing that they'll put is activities that will be taking place. Другой момент, значит, еще один тип информации, который там представлен, это список того, кто чем занимается. And then they try to add some fun. Сфера ответственности. They try to add fun stuff to make it interesting. И нечто, может быть, какие-то веселые. Заканчивалось все это тем, некой веселой картинкой, анекдотом, шуткой, которая могла бы придать позитивное настроение. So perhaps it could be a joke or a cartoon or something to just. Шутка, картинка, ну что-нибудь веселое. The purpose of the huddle board is that the team gets together, they stand, not sit, they talk for no more than 10 minutes. Суть, смысл использования подобной доски в том, чтобы объединить всю команду, весь коллектив, для того, чтобы они не сидели, стояли перед ней, общались. Ну, как правило, это не должно занимать более 10 минут. So this is Quad Graphics. В компании Quad Graphics используются. They have boards throughout the plant for each specific work cell. Для каждой рабочей ячейки цеха в каждом установлена подобная доска. One of the concepts we're going to be discussing is a concept called 5S. Следующее, что мы обсудим, это концепция 5S. And so each team on the production floor is assigned specific duties to complete as part of their 5S initiative. И каждая команда, каждый участок, он рабочего цикла, он отвечает за свою S, ну, являющуюся составной частью одной из 5 общих. And so they post this information and they review it daily. Они размещают эту информацию, а также обновляют ее ежедневно. They have another board that they put some of their quality control and statistical analysis. На другой доске они размещают всевозможные контрольные показатели, статистические данные. And then they also really enforce employee participation in creating standardized work processes. И это существенно вовлекает и усиливает вовлечение при части служащих к рабочему процессу. And then in this board they have the one-point lessons. Вот на этой доске как раз представлены вот те самые однотемные уроки, объяснения на одну заданную тему. So visual management is a concept that we're going to spend a lot of time talking on as well. Поэтому визуальный менеджмент, визуальное представление – это понятие, которым следует подробно рассмотреть, на котором следует остановиться. So that we have order, organization, cleanliness, and standardization. Значит, состоит он как бы из следующих частей. Let's start from the beginning. From order, с порядка работы, then order, cleanliness, чистоты рабочего места. And organization. There's no organization. Look what she has. Порядка организации для каждого. Yeah. So this one doesn't. We're going to get into a huddle.
we're going to talk about what we can do better Давайте to organize the process. подойдем к доскам там, или на листках и напишем то, что считаем нужным сделать. So come back with the plan, and then we'll discuss the plan. So we'll spend 5 minutes or so discussing this huddle, and then we'll come back and talk about what they've concluded. Ну, давайте 5 минут друг с другом поговорим, обсуждаем, что мы должны были сделать, а затем вернемся к обсуждению. Да. Он хочет, вот смотрите, вот у вас есть результат того, что все вместе. Вот у вас есть результат того, что не понравилось, что не понравилось. Вам нужно написать все. У нас есть нелегальные иммигранты в Мексике, я думаю, поймет. Это раз. Вот все ваши мысли. Да. Я воспринимать буквально, что нужно рисовать. Нам надо So discussion. Yeah? обсуждение. Обязанности. У нас есть 3 маркера. Сколько у нас Ты хочешь сказать разные соусы или что? Ну ладно, 2 маркера. Сколько у нас мушкетов, как говорится, 3. Сколько шпаг. Ну, обязанности. Получается, у нас в любом случае кто-то один должен, ну, типа а-ля делать тесто, то есть резать. Да, ну потому что кто-то один, потому что ножницы одни, и одинаковые куски должны быть. Но одни куски еще, ты что из ножницами нужно еще резать сыр. И вот это тоже нужно как-то распланировать. Ну, можно нарезать много кусков, а потом уже резать сыр. Кстати, да, сложить несколько слоев. Да. Не, надо сначала определить стандарт для пиццы, который мы будем выпускать. То есть он сказал, да, то есть на одном куске там, не знаю, 2 куска сыра, на другом 5 кусков. Да. Это не будет по 3 куска сыра или там по 2. Не, Потому что они длинные. Надо размер определить, количество кусков сыра, как загибается кромка, и то есть это описать. То есть первое, на доске должен быть стандарт, да, по которому мы выпускаем пиццу. Ну, наверное. А что ты пишешь? Вы секретарем. Стандарт. Значит, из одного листа бумаги мы делаем... Ну, условно говоря, 2 куска, можно сказать, или 3. А может вообще по диагонали? По диагонали резать просто, и будет ровно так. Вот, потом сыр, например, мы делаем там из такого, там, ну, тоже 2. Будет у нас такая здоровая пицца. Нет, наверное, не 2, здесь побольше. Вот такой же. Ну хорошо, одного листочка на одну пиццу хватит? Ну, 4 кусочка там, да. Сыр. Вот, потом, ну, как бы это стандарт там, ну и этого соуса сколько мы кладем там. Весь кусок в соусе. Да. Соус на всем куске. Опять же, он будет говорить соус там розовый или красный. Вот, красный. Не, только надо одним. Да. Нет, у вас один маркер был, второй появился. Это враги пацаны. Ну да. Страйк прожаренный. Страйк прожаренный должен быть. Нормально. 2 сантиметра. 2 сантиметра. Вот, и получится у нас один человек, например, режет. 10 секунд режет, потом другой 10 секунд готовит сыр. Вот, еще важно не делать впрок. Потребовано. То есть заказ, мы и делаем. То есть порезал, передал там дальше один, второй соус, третий сыр.
Получается, все. Да, судя по всему, что надо убрать. Да, это, кстати, уборка рабочего места. Мы новую сделаем. Не надо новый делать. Новый вы еще делаете. А это откуда ты продадишь? Ну, у нас получается, что нам не порезать, нужно как Нет, мусор. Мусор. нужно будет сравнивать. Не надо выбрасывать. Ask them how much money that Сколько Потом денег считать стоит? будет. how much does that cost? А это мы во вторсырье, переработку. Так, слушайте, у нас получается, нужно порезать, нужно отобрать, нужно покрасить, порезать, сыр нарезать. Но у нас народу больше. Получается, зарплату дают. Не, ну остальные там официант, там этот. А, кто-то может заниматься рекламой. Такие же, например, там поставить станок под ценник. А мы Нет, что, ну ценники есть должны? продавец, официант там или кто-то там, кто электрик, сантехник. Пошли ролевые. Пиар-менеджер. И тебе сейчас ресницу раздают. Видите, 49. Еще 3 минуты. Так, что еще? Так, стандарт поняли, обязанности. Поняли, Ask who да. hired У кого что? Кто что, да? Не знаю. Ну давай Пошли поделим. выводы. Ну, бизнес-процесс надо решить. Что? Не, ну кто будет это? Вот Кто будет резать давайте конкретно? спрашивать, я режу. Да. Я Ты разукрашиваю. будешь это сгибать. А, кстати, Сань, ну что? Ну, разукрашивать. Нет, ты сидишь на Ну, месте. вдвоем разукрашиваю. Маркер один. Два маркера. Один маркер, один. Не-не-не, два нам потом дали. У нас будет избыточная резать. Да, Рисовый потому кейс. что два маркера, потом они сами. Тогда вы будете наносить соус быстрее, чем пиццу резать. Да. Но у нас, получается, работа станет, потому что пока я режу пиццу, они уже успели закрасить, вам надо будет, грубо говоря, там Так ты сыр можешь много раскладывать. листков Ты много листков возьмешь и сразу разрежешь. Ну, так пока они уже будут готовы, а сыр еще не будет. Мы, блин, ты нам дашь ножницы, мы быстро сырочек разрежем. Тоже много. Не, много не надо резать. Надо резать столько, сколько есть заказ. Если... Значит, можно больше сделать, сказал заказ. Да это он так это провоцирует. Так, 30 секунд. Ну, значит, ты режешь соус. Тоже соус. Да, вот два маркера. Да, ну ладно. Соус, сыр, а мы это будем все остальное. Загибать. Загибать, да. Займите рекламой. Нам за нее не платят, сказали. За За рекламу не это. платят. Не сгладишь? Ты ценники оставлять будешь. Все ценники оставляешь. Тру. Так много ценников надо. Наши все знают, на все разные. Ладно. У нас как-то очень мало. Остальных уволить. Остальных уволить, да. Остальных уволить, лишний персонал. Без электрики никуда. Электрик, что ты все ешь? А мы с конфеты. Так. Sorry. What does that mean? New pizza. Twice. Вчера угощал. Okay. Okay. Standard. I see. Okay. Interesting. Okay. Interesting. All right. Okay. All right. Have they discussed
Really? Все обсудили? They didn't talk. Конечно. Готовы? They're finished. Ready. There's 13 of them. Зачем? А кто загибает? Нет. Загибать не загибает. Сэм, скажи одного пускай. Доллар. Может, 75 центов. Может быть, хотя бы 7,6. Ребята, а говорил 99 центов. А где вы видели пиццу за доллар? Маргарита. В Америке. В Москве? 2 доллара. Нормально Да, было, что 2-2,5 нормально. доллара. Доллар. Да у тебя что, пицца-то, соус и сыр и все. Дешевый вариант. Даже колбасы. Давайте полтора. Блин, что, не нравится? Okay. Discussion. So let's pass. Are they still going? Are they still discussing over there? Все обсудили. Yes, нормально. Ready. Okay. So let's start with this table and let's understand what their thoughts are. Давайте начнем с этого стола. Давай. Давайте. К чему мы пришли, да? Да, Итак? ваши выводы. Ну, то, что сначала нужно создать определенные стандарты, в котором будет изготавливаться пицца. We should, firstly, we should set up standards for pizza production. Oh, interesting. Okay. Okay. Второе, дальше разложить на участки производства. Да. Then we should take this production line and divide it to some parts, pieces. Okay. И назначить на каждый участок своего работника. And to hire an employer for each part, for each cell. Does she know how much an employee costs? Определить нормативы. Знаете, сколько стоит Да, каждый сотрудник да. рабочий? Что еще раз? Ну, вы представляете, сколько стоит каждый сотрудник Да. для каждого участка? Yes, they understand. Do they think we have lots of money? Вы думаете, у нас так много денег? 1 million rubles. No more. Here, this is my money right there. Его деньги уже потрачены сюда. Gone. Нет, еще Все потратили. That's good. Do you think there's a lot of you in this group? Как вы думаете, не слишком ли у вас много? Много мы урежем половину этого. Do you? So these are my family, and I want to employ them. Ну, это он считает, что все вы его родственники, и он не может вас так уволить. Все должны работать. Ну, мы всем найдем работу. They say that they will find occupation for everybody. Good. Tell them they only get paid half price. Ну, тогда каждый будет получать пол зарплаты. Because they're family. Несмотря на то, что хоть вы и семья. Его. Мы будем много зарабатывать. Мы все будем акционерами и будем рассчитывать на будущие доходы. They say that all, as they are your relatives, so all of them are shareholders. You know this word. Yeah, I was afraid of that. That's good. That's good. So work standards. What else did they say? Work standards, having positions, developing positions within the processes. Распределение обязанностей. Okay. Санкт-Петербург. Мы первые с чего начали? Вообще провели маркетинговые исследования. И определили, какой рынок у нас, какой продукт. Вам нравится тонкая пицца, кому-то толстая. Сначала мы определимся с продуктом. Before starting their production, they prefer to make a market research for understanding what type of pizza you like. Yeah. She is an academic. Второй вопрос, который я буду решать, где разместить это предприятие. Это сфера быта, значит, там, где большая проходимость. Это важно. The second point is about
location of manufacturing. It should be located the place where many people go around. Yes. Oh, well, she has a good point. Yes, it's very good point. Да. Yeah. Потом надо вообще посмотреть, сколько, если я знаю уже, какой продукт востребован и в каком количестве, нужно составить инвестиционный проект. After Давай, червонец. Деньги кончатся уже здесь. after all this involved, they must conclude Стоит ли вкладывать деньги? strategic plan, business plan, Стоит ли, значит, вопрос, стоит ли вкладывать and деньги? the question is, is it worth for doing it? Ваши деньги уже кончились на стадии. Okay. Я должна Interesting. увидеть. Вот. А уже после того, как я, значит, все просчитала, вроде бы все And after all calculates, значит, после этого мы создаем свою организационную структуру, they organize themselves распределяем обязанности, and divide occupation, занимаемся вопросами проработки технологии, Description. контроля качества продукта. They think about quality control and manufacturing control of businesses. And so tell her that's a good idea, but we're the managers. We own the company, right? We know what we're doing. Это все хорошо. We know what we're doing. Но руководство это он. We know what we're doing. Мы Tell them прекрасно that. понимаем, Tell что them мы we что know нам what надо we're делать. doing. Say Мы it знаем, again. что мы We должны. know what we're doing. Документов разрабатываем технологии, кто за что отвечает. Вот он имеет в виду, что он руководитель, он об этом уже подумал. Он уже подумал. Это все Уже хорошо, всё решил. но он уже все это знает, все хорошо, он уже об этом подумал. Так, но мы структуру-то создаем, кто за что отвечает, или уже Я он немножко это... от себя добавлю. Суть в том, что вы сейчас должны назвать и обсудить ему, что вы сейчас резали. У нас сейчас ошибка в том, что мы не проработали технологию. Да. Вот так и надо Поэтому сказать. нам нужно сделать описание нашего процесса. Это уже да. Да, это как уже результат. Как вы, Чтобы я резала поэтому. это как вы полностью согласны. Хорошо, Мы сейчас сразу знаем, первое, я не уволю. мы что там Очень не интересно. организованы. Да, у нас нарушены технологии. Вот ему вот это нужно. У нас А был вы каждый это уже ответственный за потом. свое дело, у нас это было. Но при этом не было общей методологии. Не было технологии. I explained them. And they say that they have understood that while they were there was команда. Трудно организовывать процесс. So we need to work on it. And I appreciate that idea. Вот это, да, за это он говорит, спасибо, правильно. As the owners of the company, we'll take her ideas into consideration. Как владелец компании, мы обязательно пишем ваш совет для переводчика. Мы учли, что первый блин комом, поэтому мы теперь вводим корректирующие... Ну это мы, да, я понял. After first failure, they supposed to... Какие-то блины у вас уже 8-й блин комом. Какие комочки. Organize after the steps of the Okay, that's good. And so what about over here? What did they discuss? Oh, so they've got a strategy. Не закрывай. Because they analyzed they analyzed the quality of the product. Okay, so they're concerned about quality, which is good. Очень хорошо. Те тесты, которые у нас есть, которые мы будем изготавливать. Наш продукт. Следующая штука анализирует, да? And the second point that have analyzed is their raw materials. Cheese, sauce, Different pieces, cheese,
И мы сделали, разработали технологию, которая будет позволять безотходное реализовывать безотходное производство. Ну, смотрите, я ему сейчас скажу, после того, что вы сейчас даже... Это все как вывод. Мы ему сейчас и покажем. Третье. Разработана технология безотходного производства. Then they set up the technology for non-wasteful manufacturing. For manufacturing without any waste. Yes. So I see. Дальше проведена минимизация технологических операций. Резка, приклейка и закраска. Minimize technology operation. Cutting. Management. The time. Руководитель. Да. Для того, чтобы максимально сократить время производства. To minimize production time. Соответственно, выделенные тех операций распределены на тех людей, которые присутствуют. So they found the processes and put each person for one. Okay. And finally, new original design and keeping piece of pizza. Cheap. Nice. Дешевление. Yes. Дешевление. He's very proud of that. Yeah, okay, this is good. Так, что приняли? Спасибо. So, wanted to discuss this, and then we'll take a break. Сейчас мы все это обсудим, а затем будет перерыв. I need to advance. Good? There we go. So we had our discussion about that. So the question came up, yeah, my glasses, yeah, is looking at waste. And you saw that I was very disappointed. Давайте посмотрим на то, что какие отходы получились, и очень этим разочарован. And these guys here tried to hide it. Вы даже пытались их уже утилизировать. Даже не это. Hide it. Это бумажки. Это бумажки. Who hired her? Who hired her? Я увольняю. What is she saying? Я сама уйду. She's not happy because of innovations. All right, well, good. We'll make her happy. I hope we'll end the line. So, the question that I ask is: we have races in America, yeah? В Америке есть гонки. And so the question is, who always wins the race? Вопрос в том, кто всегда выигрывает гонку. Электрик что-то не то вообще. Шумахер. He's a racer. I don't watch racing. I'm so sorry. But the question is, philosophically, who always wins the race? Fastest. Is that what we think? It's the fastest. Yeah. So we come back to that. The next question is it's not the fastest car that wins the race. It's usually the car that spends the least amount of time in the pits. Выигрывает гонку не самый быстрый автомобиль, а тот автомобиль, который тратит по минимуму времени на там пит-стопы есть такие. Те, кто в команде работает. Да, на замену во время гонки расходных частей. If anybody knows anything about racing, all of the cars need to be the same. They have a standard. They have certain horsepower, certain tires that they can use. They can't expand upon that. So, Если бы в общем, то все машины на самом деле похожи. Все они используют такие параметры характеристики, как обтекаемость, там, количество лошадиных сил и так далее. Мощность двигателя. So the question then is, if I asked you right now to go get fuel for your car, have 4 brand new tires put on it,
washed your windshield and had 7 ounces of water, how long would that Если take? вас сейчас попросить взять вашу машину, поставить 4 новых шины колеса, заправить на полную бензобак и очистить лобовое стекло. И после всего этого еще выпить 7 унций, где-то 100 грамм воды. Это один человек? Или... Да, ну вот если прям начать прямо сейчас, вот вы пойдете сейчас, поставите 4 новые шины, наполните бензобак, очистите стекло лобовое, протравите, еще воды попить. Сколько времени это? Ну, как вы думаете? Не, ну здесь это некорректный вопрос. Это один человек или там же это четверо минимум делают? One man or a team? For one person, just one person. Один человек. Ну, в одиночку. Часа полтора. Инструменты Да, это все. Пока покурить. У тебя все уже готово, тебе нужно просто взять и сделать. So how long? Я не знаю, сколько меняются шины на машине. 1 hour is pretty An hour quick. and a half. So it takes time. Yeah. A half or an hour. So the question we look is that's what happens in the pits. A car pulls in, they pull 4 tires off, they put 4 tires on, they wash the windshield, they fill it up with gas, the driver drinks 7 ounces, and they do it in 9 seconds. Вот на пит-стопах, там, где во время гонки обновляют все эти расходные материалы, для того, чтобы снять 4 колеса, поставить 4 колеса новых, заправить бензобак, помыть лобовое стекло, и водитель еще выпивает там 7 унций воды, это все, на это требуется 9 секунд. И это все один человек делает. Команда работает. There is a team during the race. Yes, a pit crew. Yes. A pit group, a special group. Yes, a special group. And what they've done is they've analyzed the processes that it takes Это потому, что они проанализировали процессы, to put a tire on or take a tire off and put a new tire on. на то, что требует затрат, не требует затрат сиюминутно. They've analyzed the process on how to fill up a gas tank. Они изучили, как быстро наполнить бензобак. And they've Процесс быстрого наполнения бензобака. and they've designed the equipment as such so that will in fact reduce the amount of time И that it они takes. Спроектировали свое оборудование для обслуживания именно для этой конкретной цели. So when the car pulls into the pit crew, И когда машина приезжает к группе, they have a jack that they pump once, and it actually will lift the car up just with one pump. они уже стоят в руках с инструментами, с пистолетом заправочным, полностью готовы. And they've created this pokayoke, mistake-proofing piece on the bottom of the car so that they can just wheel or throw the jack underneath the car so it hits the perfect spot. Единым монолитным движением все это делают. А на самом автомобиле уже существует специальная система для защиты от ошибок. Ну, да, это специальные группы. Ну вот, к примеру, вы в бензобаке есть такая вещь, когда вы заправляете машину, не знаю, как там вообще, отечественно, то нельзя наполнить больше, чем позволяет емкость. Там клапан закрывается просто. Это как бы система предохранения от ошибок. Ну да, в общем. They've also looked at the tires. They have one person who has a rivet gun or a drill that fits every bolt on the wheel. Уже стоят люди с инструментами в руках, они откручивают каждый болт. So the guy is very highly trained and can take the bolts off each tire in less than in less than 30 seconds. I'm sorry, in less than half of a second. Менее чем за полсекунды. Yeah, and then they take where they take the tires off. They get the new tires, and the rim has a special spot in it where you can put your hand, so that it can be put right onto the. И после того, как они сняли 4 колеса, они берут новые 4 для того, чтобы взять у них подставки, на которых эти колеса стоят, уже сделано так, что можно очень легко подсунуть руку и взять колесо.
So why do we not invoke this kind of philosophy in our industry? В нашей промышленности мы, к сожалению, не используем подобные подходы, подобную философию. And that's what we're hoping to discuss as we move forward here. И для того, чтобы двигаться вперед, чем нужно заниматься, это тему обсуждать. And so the thing here is that as our competitors, they all have the same printing presses, they all have the same printing technologies. Что касается вас, все ваши конкуренты, у них точно такие же технологии печати, точно такое же оборудование. So the question is why then, what can we do to be more efficient and spend less time in the pit crew, less time in maintenance? В отличие от них, тратить меньше времени на производство при тех же возможностях. And that's what we're attempting to get at here. Это то, что мы будем обсуждать, как попытаться достичь. The video isn't working, but this shows you the car comes pulling into the pit crew. Two people come here, two people come onto this side, they push the car up, they put the tires on, they drop the tire of the car onto the pavement. Meanwhile, someone comes in with a gas tank, fills up the gas tank, all within 9 seconds. It's the same thing in this video too as well. The car comes up, they put it, these guys jump over. This is what we're attempting to get at. So the question is Toyota says we're going to continuously improve. Our ultimate goal is to be zero defects and to have zero wasted time, right? Философия Toyota заключается в том, что заключается в нулевом количестве брака и практически беззатратном производстве. Okay. По времени беззатратном. So we want to look within our processes and figure out ways to reduce the waste that takes place. And we refer to this waste as non-value added. Non-value added. Для того, чтобы говорить об отходах, о затратах, временных или невременных, нужно сначала их обозначить. Для обозначения их предлагается тот подход, что называть затратами те процессы, которые незначимы. Не добавляют стоимости. Нет, в данном случае незначимы. Потому что стоимость они сейчас будут добавлять все, она в итоге в другой какая будет. В данном случае незначимые процессы, не первостепенные. Add value. Процессы, не добавляющие стоимость. Процессы есть такое. Это и такое понятие. Процессы, не добавляющие стоимость. Ну, так нужно стремиться ко всем процессам, чтобы они не добавляли стоимость. Есть априори не добавляющие стоимость, есть те, которые добавляют стоимость. Please explain us what do you mean using the term non-value added? If we walk Is it processes that you pay for that you do not want to pay for. Это процессы, за которые я плачу, но за которые я плачу, но за которые не хочу. So if you walked into McDonald's Если бы я работал в Макдональдсе and you ordered a burger, и заказал гамбургер, and they said it will be $100 мне бы сказали, что он стоит or 100 or 5,000 rubles, 500 рублей, $100. and they said, and we'll get it to you in 2 days. И мне бы сказали, что они сделают его What would you say? через 2 дня. Что бы вы сказали? You'd say no. No. Сказали. But then if you ask them, why does it cost so much and why does it take so long? И если бы мы спросили, почему он так дорого стоит и почему так долго готовится, And they say, oh, well, first we have to make an estimate. не смотрите, в первую очередь нам нужно приготовить, дождаться. And then we've got to order all of the products to make it, like the bread and the burger and the... Ну, купить все продукты, хлеб в магазине. And then we've got to schedule it in production. Распределить производство. And then it's got to go through bindery.
or into the bindery area where it gets prepared. Приготовить, пожарить. I'm using a printing term. Yeah. Ну, грубо говоря, если вот That на полиграфические термины, это как бы сшить, переплести, приготовить. That's considered non-value. You don't want to pay for that. This is not value. No. So is there a lot of, do you have any .com or online printers in Russia? Есть какие-нибудь онлайн-принтеры, онлайн-печать? Vista print or 4/4 or Vishnayo? Печать по требованию. On-demand printing. I go online and I order my business cards. Yes, we have it in Russia. So that's the thing that you see with them, is that they've eliminated the estimating. They've eliminated all of the customer service that takes place up at the top, because they consider that non-value. Ну, подразумевается, что если мы заказываем, грубо говоря, печать наших визиток через интернет, мы уже предоставляем дизайн, мы уже сокращаем время на то, чтобы пойти и сделать заказ. То есть система онлайн принятия заказа, она уже как бы сокращает. So that's what we look at when we look conceptually at the term non-value, is that what are you willing to pay for? Вот и то, как он нам следует, то, как он смотрит на термин non-value, это без стоимости, это значит то, что мы не хотим, за то процесс действия, за который мы платить не хотим. Может быть, я так понимаю, что, да, я тебе скажу, что, видимо, он все равно некую стоимость имеет. Да нет. Но мы хотим... Заказчик готов платить за печатание, но не готов платить за хранение. Заказчик готов платить за скрепление, но не готов платить за продажу ему этого товара. Вот то, что он говорит, это интернет, это сокращение этапа. Да, соответственно, он не приносит денег, только увеличивает стоимость. Поэтому его можно сократить. А печать мы не можем убрать. Поэтому... Но это уже, да, это другой вопрос. Это уже другой тип как раз процесса действия. Update me quick. We were discussing about what processes have value and what okay. and necessary, and what processes don't have value, but also not also necessary for production. Yeah. Okay. So Toyota identifies waste as muda, nicht, not German for tired, but muda. Издержки, подобные стоимости, не нужно. В Toyota используется такой японский термин, как муда, миюда. Муда. Немножко другое звучит. And there are 7 that they identify. Okay, 7 wastes that they consider that add no value, they're non-value, and that is transportation waste. Таким относится перевозка транспорта. There's a company that I've worked for in San Francisco. A printing company in San Francisco that I've spent time with. Он работал с одной компанией в Сан-Франциско. And downtown, real estate is extremely expensive to have. И, значит, в центре города, what was very expensive? To have a building in downtown San Francisco. Площадь, иметь офис в центре города было очень дорого. But there are 7 floors in this building. Но в этом здании было 7 этажей. And so when they get their paper delivered, it gets delivered on the 2nd floor, and they transport it in a lift down to the 1st floor, which is where they keep their inventory. И для того, например, при заказе бумаги им приходилось заказать бумагу и поднять ее. А сами на 7 этаже находились. Поднять ее с 1-го на 7-й этаж. And they have their cutting equipment on the 4th floor. Оборудование для АБСки находилось на 4-м этаже. So when they get an order, they go down to the 1st floor, they put the paper into the lift, спуститься на 4-й этаж, go to the 4th floor, с 7-го спуститься на 4-й для того, чтобы притащить бумагу туда. They cut the paper, обрезать ее там,
and they take it to the sixth floor, Они шли поднять на 6-й этаж, where they print it. где по ней уже печатали. Then they take it down to the third floor, Затем на 3-й этаж, where they fold it, где она сшивалась, and then they take it back down to the basement. рисовалась. Then they take it down to the basement, to the first floor, И обратно на 1-й этаж, where they package it. где все это упаковывалось. Take it back to the second floor, Затем на 2-й этаж. out to the dock, and then transport it to where it needs to go. И все это в специальное такое место, где все это потом хранилось и грузилось в транспорт. So when we've calculated how much time it takes to transport that, it was in excess of 4 hours. Представьте, что все время на то, чтобы туда-сюда поднимать и опускать эту бумагу, это требовалось 4 часа. На перемещение. That is non-value added. Требовалось 4 часа. So that is transport. Lean considers inventory to be evil. Lean inventory is non-value. Бережливое производство подразумевает то, что инвентарь, который мы используем, тут неправильно написано производство, инвентарь, который мы используем, он не входит в стоимость. And we talked yesterday about how Toyota partners very well with their vendors, so that if they need to manufacture something for that day, then their suppliers bring that product to them on that day. They have no inventory. Yes. Они используют следующую систему, вот, например, для того, чтобы им в какой-то конкретный день изготовить некий продукт, и для этого нужно оборудование, какие-то инструменты, поставка и доставка этого оборудования до цеха, там где это производится, осуществляется именно в этот же день, когда будет непосредственно производство самой продукции. Почему не то? Ну, есть такие моменты, есть. Ну, на самом деле тут оборудование стационарно, а инструмент нет, могут со склада подаваться для выполнения какой-то операции. Все правильно. Они не должны валяться на свете, не должны там быть за 2 дня, они должны туда оставляться именно к началу операции. Все правильно. Discussing about what maybe there are some kinds of tools or equipment that can be supplied or some stational equipment that cannot be removed. No, yes, I understand. Some may not. So for instance, Toyota. Is it so? Yes. What's that? Some people can't be removed from working cell, but if we have a project that we must do, that we must produce, our suppliers, our workers bring necessary tools to the worker cell, especially in the same day when we produce it. Yes, but I'm talking inventory using consumables. Yes, yes. So, for instance, it used to be years ago when I owned my own printing company, and I would put an order in to get paper. It would take a week to get the paper delivered. Было время, он тоже был задействован в некой печатной компании. Так вот, для того, чтобы получить бумагу, требовалось сделать заказ за неделю до этого. And so now I ask, those of you probably have your supplies delivered on the same day. Is that correct? You can get it delivered in one day? И вопрос к вам. Ваши поставщики, в состоянии ли они, поставляют ли вам бумагу, материалы в течение одного дня, за один день до начала производства? So our vendors have helped us become a little more productive. Отсюда как бы следует вывод, что наши поставщики тем самым немного помогают нам в ускорении производства. So a second or third waste that we worry about is movement or motion waste. Motion of wastes, yes. Yes.
Motion of waste, yes? Motion waste. Yes. So if I had to manufacture this and I had to walk over here to get my tool and then walk back over here to make it, and then I had to walk over here. That's Для обсуждения это издержки на перемещение персонала. that is motion waste, and so they look at ways in which they can reduce the amount of движения. and we'll talk about what they do, which is quite fascinating. And then waiting is wasteful. We have students that print a 4-color daily newspaper. У него там, где он преподает в университете, есть группа студентов, которые издают цветную газеточку. And so they wait 2 hours to get from the journalism department to write the paper, and then send us the files so that we can put it on the plate. Требуется на самом деле около 2 часов для того, чтобы изготовить материал для печати. Они готовят файл, затем информацию в файле, затем просто пересылают его в производство. So the students will sit there for 2 hours like this, Сидят, ничего не делают 2 часа. with nothing to do. And so we suggest, well, then why are you not cleaning the press, getting the press prepared, doing some maintenance on the floor? А почему бы тогда не заняться очисткой пресса, какого-либо оборудования, каким-то неполезным действием? В то время, пока простой персонал, времени работать персонал получается. If you went to McDonald's and you said to the person at the counter, I want 2 burgers, и попросите 2 гамбургера, and you look behind the counter загляните за угол, and you saw everybody doing this, вы заметите, что никто не занимается тем, что стоит. and you stood there looking at them and looking at them and looking at them, Смотреть. and they're, Покой. right? That's non-value added. Yeah, you would not want to pay for that. Это незначимая, не производительная издержки. So the 5th waste is overproduction. We do that a lot. We have students that print on our Heidelberg sheet-fed Speedmaster CD74. They have a job that requires 1,000 good prints. They print 3,000. You know what I'm saying? Okay. We're into printing now. Вот еще в качестве примера студентов, своих студентов, которые хорошему для производства вот той газеты, что они издают, необходимо несколько несколько сотен станков прессов. Но они умещаются на меньшем количестве, делают с помощью меньшего количества. So why do they print so many when they only need 1,000? That's a question. Соответственно, количество, которое они с помощью этого оборудования можно было бы изготовить одинаково, что 300 копий газеты, что 100, что 1000. Вопрос, почему тогда они делают, если они изготавливают 300? Вопрос, почему именно 300 они печатают? Why do they print that many? I'm asking. Почему, как вы считаете, они так делают? Затрат на материалы больше. Because there is no necessity of 1,000 of copies. Yeah. So the issue there is why do we print 3,000 when we only need 1,000? That's because the students aren't necessarily trained well enough to run through the bindery. So when they go to cut it, they mess some up. When they go in to fold it, they destroy some. Right? When they go to saddle stitch it, they destroy some. So they print more so that they can accommodate all of their errors or mistakes. We do that a lot in this industry. Значит, смотрите, на самом деле они могли бы напечатать и ту же 1000 копий газеты, но вот так не подходя, не следя за отходами. То есть они бы напечатали, потом пошли бы
на оборудование, где осуществляется переплет. Там с помощью брака отсеялось бы там какое-то количество. Потом на печать, там бы еще какое-то количество брака. В итоге они получили бы то же самое количество экземпляров, которое нужно. Но так как они везде за всем процессом следят самостоятельно и стараются выполнять четко, этих издержек у них нет. Они печатают ровно столько, сколько им нужно, практически без отходов. Не знаю, доступно я объяснил. Неправильно. Вопрос как-то был некорректно поставлен Да, вначале. 300 тысяч. Нет, ну то есть то, что они следят просто. Да, и они, так как они придерживаются вот этой концепции. Почему они 1000? Им, значит, нужно все-таки 300. Да, им нужно, потому что у них расходимость всего лишь 300. Да. Они могли бы 1000 бездомно кое-как. Со склада больше бумаги не дадут. Ну там, видимо, такой вопрос не стоит. Ну, разговор о том, что уточните вопрос. 300 Почему передают 1200? Почему передают 1200? We speak about controlling of printing processes. And we have a question. You thought only 300 of course, instead of 1,000. Yes? I said 3,000. 3,000. Instead of 1,000. Зачем он укладывает 300 листов? And why so many? Because they print 3,000, then they have to take and cut it. So now they they destroy 200. So they have 2,800 left. In fact, how many copies do they need? 1,000 is what the customer ordered. And in fact, they produce more. They produce more, yeah. Because we do that. We have to. It's called make ready. Why there are so many differences between what we need and what we produce? Because there are 6 more processes that are on the end after being printed that the students are going to run, and because they're not so well trained, they make lots of defects. Ну, значит, смотрите, да, действительно немножко по-другому. Фактически, ну, вот возьмем за факт, что им нужно 1000 копий. Студенты не настолько квалифицированные работники печати, опытом, не настолько опытные, что для того, чтобы им эту 1000, которую нужно сделать, им приходится печатать, нужно печатать 3000, потому что сколько это, все остальное, 2000 разница, займет, уйдет в отход. С помощью вот контроля производства, бережливого производства, вот это можно практически нивелировать до нуля эту разницу в отходах. Технические отходы за счет, как вы говорите, можно сократить до минимума. До нуля не сократишь, до минимума. The end result is that we should only print 1,000. That's what we should be printing. But we print 3,000 because we're concerned about the other processes. That's really what this whole overproduction is about. Yeah? Вот эта проблема, вот эта, называется перепроизводство. Okay. It's also overprocessing, and of course defects are another issue or another waste. We do not want to. We don't want to print a job and then find out that we've made a mistake and then we have to destroy it. Yeah, that's a defect. That hurts. It's not good and it's not profitable, and so that's a huge waste. Невыгодно печатать что-то, потом обнаруживать, что это брак, выкидывать и печатать заново. And then the last 2 which I've added are the underutilized resources. If you've got someone in your facility that potentially is a great mechanic, but they're a custodian, right? Maybe perhaps you should be using their expertise in the plant. 8-я проблема – это проблема неправильного использования ресурсов. Вот, например, предположим, у вас есть на работе грамотный, хороший механик, а вы его используете для каких-либо других целей. Хотя на самом деле могут приносить куда большую пользу, занимаясь тем, что он делает лучше.
And then the last one is behavioral waste, which is we start our lean initiative and everyone in the plant goes, nah, not going to do this. Предположим, мы решили взять концепцию бережливого производства предприятия. Мы. Наши работники скептически отрицательные массы. Let's take 10 minutes. Потери, но только которые приносят вот такое поведенческое отношение. 10-minute break. 10-минутный перерыв. Спроси сама, что я буду спрашивать? Что я могу спросить? Ну что, нет. Good? Вот наведет. You're doing good. Is it warm in here? Is it warm in here? Yes? Yeah. Okay. Ну да, да. Не, это работа. Yeah, so I think maybe we'll talk through that. Then we'll do another scenario. Yeah, we'll go through 5S. And then so I'll go through this 5S, and then we'll come back and we'll do another run through. Maybe we will. Maybe I'll just keep going. Ну вот вчера я I'm never going to get through them. So, you didn't talk about 5S? Not yet. Yeah. If you would like to do it, yeah? Yes. I'll go through all that. I think what I'll do is just go through all that. Знаешь, это такой малый. Okay. Because I'm going to do this. This is a fun exercise for them to do. These are just mostly me talking through that. 5S will talk through those. So I think what I'll do is when we get to this, I think I'm going to just go on through. Just include that and then go right to there. Okay. And then I'll have them do some organization. We'll use some visual management. And then this is the key here, because I haven't even told them about that yet. I may introduce that now too. We'll see. Павел, Да. вы что, так сказать, чай, кофе попьете? Что-то я как бы и вода. и в то же время что-то мне... Ну ладно. Потому что если там что осталось, то Ну ладно, тогда. Ну я думаю, если что, мы можем уже туда съездить. А из компресса было не окончено. Ну ладно. А остальные там что помнят? Подождут до пятницы, да? Ладно. Давай. Сейчас я. Да, Андрей разбирался с этим, если виноградник позвонил,
We'll break объект 3 надсад. Окей. At 1 o'clock. Lunch. Yes. Okay. Did I say that correctly? Not very correctly. It's надсад. 3. 13. Yeah. 13. I said it close enough. She understood. Close Yeah. enough. Да, no, yes, she has understood. Мы тут были 2 недели назад. Здесь? Да, тут выступал немец. Тоже с презентацией. А там что было? Было про издержки в полиграфическом производстве. Похоже, что как их минимизировать. Ну, первое, просто как получилось, что у них абсолютно другая система. И как-то публика реагировала, то есть вместо того, чтобы слушать и воспринимать как у них, они его постоянно исправляли и говорили, что это неправильно. Он опять пытается объяснить, что у них другая система, наши опять сидели, нет, это неправильно. И, ну, не знаю, сейчас мне нравится намного больше, тогда что-то было скучновато. Ну, я просто специалист, я, может быть, что-то не так вам. Не, ну все равно как бы понятно, Я первый, потому как он говорит. Меня просто попросили. Угу. Вот, поэтому там как-то очень узкий круг был. Ну, не знаю. Сейчас намного лучше. У него как-то и продуманнее все, и из-за того, что это вот интерактивная игра. Сейчас будет еще интерактивная игра. Ну вот, тоже как-то поживее. Там немецкая сдержанная школа, а тут, видишь, американцы не любят общаться. Вот нет, знаешь, а он тоже, он так как активно, прям живо, он так радовался. Мы когда мы с девчонками были, попросили фотографию. О, фото, такой счастливый, довольный сразу. Вот, да. Неудобно было, потому что он там как бы взрослый мужчина тоже, мы лет 50, может, 55. Когда сидят и все его исправляют, то есть у них... Как же там было? Ну, в общем... Народу много было? Много народу было? Ну, меньше, чем сейчас. То есть у нас вот эти все стулья не были заняты. Ну и там одни девочки. Да, у нас был один кавалер в компании, и все... Обложили вы его со всех сторон. Да, и он бедный уже, ну, вначале такой уверенный, а потом чувствуешь, что его опускают, и уже бедный заикаться стал, потеть. Как, господи, боже мой. Бедный. А вот как раз хотел. Когда я заходил, я галочки не поставил, не нашел. А там не надо галочки ставить, там все сделано уже с галочкой. А? Там уже с галочками сделано все. Смотрите, тут микрофон направленный стоит. Получается, круговая стоит. Получается, в прошлый раз привычка не очень хорошо пошла. Вот сейчас тут сидите, не знаю, Вот там у меня микрофон там, и вот тут. Микрофон. Один на столе лежит, лягушка, она круговая. Здесь вот все удачно, другие делают. Слышу. вот смотрите, если здесь переводчик сидит в центре боя, то уже слышно, если в центре сидит. Надо висеть. Нет, вот там что говорят. Сейчас вот здесь. Сейчас вот здесь. Сейчас сидим, у меня работает. Надо посмотреть, как он записал. Ну, я не выключаю, там 15 минут.
Кофейку не хотите? Надо, потому что здесь стоит человек, ты кажется, смотришь, получается как раз нормально, как зеркало. Если ты через это вот камеру работаешь. В том-то и дело, мы настраивали нормально. Нормально. Нет, правильно, мы не смотрели. Смотрели, почему? С этой стороны я же двигал. Я прекрасно помню, куда камера движется, ты изображал. За вчерашнего дня зеркально. Может, ты какие-нибудь... Ничего вообще не менял. Вот сейчас нормально. Оно нормально. Если Да, она это там нормально смотрел, да. передается оно нормально, а кодируется на тот случай, что ты сейчас подключишь. В доступе она будет лучше подключить. Ну, давай, надо бы там будет убрать. Я убрал. Еще вчера убрал. Там нет, я 2 нуля. Потом нуля, и он потом. Короче, тут мой Егор, мой видос есть. Я у него 500 рублей. Так, ну, нормально. Надо будет потом попробовать. А здесь нет такого. Она сама. Ничего, Да нет, конечно. это другая программа. Вообще как нет. Так смотрю. Техника на грани фантазии. Причем надо туда смотреть. Нет, здесь нормально. Вот, с камерой. Ну, сейчас нас сейчас Что это? забрать. С чего начинать? Вообще есть? Это у нас надо еще аванс платить. Да. Закончишь, чтобы остановить. Я думаю, что успеть. Нет. Наугад? Из завтрашнего дня, чтобы не влияет, то, ну, как, То можно. а если влияет, то может нам... Не, ну и на май все равно мы сами. На праздник. Никто звонить же не будет. Между праздниками? На праздник. Нет. Там Ну, же сразу она и- звонят, она и спрашивает. но мне- На полный экран. На полный экран надо разворачивать. Между праздниками оставляем, да? С 5 по 8. 3 дня. Это или только. Ну да, да. Сейчас меню показывает. Она пока слайдер включена. Тогда, по идее, Okay. No. Влоги, So we'll continue through. Where am I at? So вот здесь нет, вот здесь I'll go to 5S. Then we'll do lunch. меню. That sound good? Главное, Сейчас мы еще немножко поговорим, потом будет обед. Верхний меню. А пока слайдер включить. А потом, по идее, включить. Единственное, только в этом нет следующий. Еще раз следующий. So, Вот с текущего не по-русски. большие. Lean Practitioner's Handbook. Я знаю, Настольная книга текущего I don't know if it's been translated into Russian, but it's a great book, especially Ну, по for крайней мере, 3.
talks about value stream mapping, which we will talk about. Строение схем под стоимостью. Потом еще будем говорить. Talks about 5S. It's quite a good book. Anyway, you. А вот Да, то, что вчера говорили. book about The one he was talking about. Вчера говорили. Да-да-да. Проверь просто. You can copy down. The goal. The goal. Oh. I think I know of this book. Yeah. Who is it? Goldratt. Goldratt. Yeah. I'll write that down. Can I borrow your? Yeah. Ooh, watermelon. Я как вчера Приехал. Yes. Good. Это как раз теория вот этих ограничений. Okay. Спасибо. Новая кличка. Бесплатный. Everybody here or not? Let's go. Давайте начнем. Давайте. Oh, давайте? Давайте. 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 Начнем. 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 Продолжим. Продолжим. Лучше начнем. Just one word. Just say let's go. Давай. Вперед. Давайте. Период. Период. Вперед. Надо. Write it down. Write it. Не знаю. Можем пересесть. Is there a storm? с девочкой не бывает, он просто По-русски? Нет, по-русски. I can't. Перед. Вперед. Перед. 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 Не будем It's tough. It's tough. It's tough. Не будем портить. All right. One more time. Вперед. Перед. Может нам пересесть? I'm gonna go try it. Да нет, сидите. Потом тут еще будут. When I say excuse me, do I say извините? You understood that? That's acceptable. А мне сюда возвращаться или по центру? Где слышно-то лучше? Вы говорили, что там не слышно. По центру я не слушал, вот с этой стороны, в принципе, нормально, ты сейчас слышишь. Видишь, черная По центру я и вчера. микрофон вот стоит, вторая вот стоит. Вот это все, что Вчера ты микрофон за столом был немножко левее, сейчас он в центре стоит. Особенно там муза. И что у нас там? В русском. Это тоже все записывается. Два случая, да. Ищите себя в роли. Возьмите стульчик. Возьми шпиль. Я не знаю. Что хочу, то и ворочу. Спасибо.
Как будто не знаешь мои габариты и заставляешь меня бегать. Ой, можно я пойду? В смысле? Какие габариты? Ну, он прикалывается вообще. Жирный так жирный. Она что сел. К сожалению, unfortunately, извините, sorry, sorry. Okay, so I don't want to say it. All right, let's go. Okay, he left. Целую подвинуть чуть-чуть. Он просто есть это расстояние. Вперед, вперед. I'm trying. Okay, I'm going to talk through a concept called 5S. Давайте пройдемся по концепции 5S. And then we'll break for lunch. А затем прервемся на обед. Okay? But I forgot I had this slide. We look at wastes. Go back to wastes. Вернемся к рассмотрению издержек. And we have 3 levels of waste. 3 levels is what Toyota takes and looks at how much different types of waste that there are. Рассматривает издержки. So there's gross waste. В виде 3 уровней. There's process waste. Это And then there's what they call micro waste. Это потери в продукции, потери в процессе метода их производства. И третий уровень это самый мельчайший, это издержки, микротраты времени в процессе. So what we experienced here was really work in process waste. That's what. То, что вы в результате получаем там, это действительно отходы производства. A lot of work in process waste. When we stopped, yes, there. Look. When we stopped, we had a lot of pizza that we could not sell. That was not. После того, как мы закончили готовить, у нас появилось много. Мы видим много пиццы, которые мы сделали, но не можем продать. And it was not up to the quality standards of the customer. Потому что она не соответствует стандартам покупателя. So it's important for us to know. So you can see some of the ones that we've listed here. Returns, reworks, container size, batch size, poor lighting, all of these are what we refer to as gross waste. В процессе этого происходит много причин этому. Это бывает неправильное изготовление, повреждение, неправильное сырье, некачественное сырье, неправильные размеры производства и так далее. But the process waste is another thing that we experienced here, and one of them obviously is poor layout. So this. Что касается издержек в процессе производства, то они, как правило, возникают из-за неправильного расположения элементов рабочего цикла. So основных частей рабочего цикла. Poor workplace design. This group here. Did they have a good workplace? Was their workplace design good? Ask them. This is a question, yes? По-вашему, у вас нормально было для производства рабочее пространство? Нормально было спроектировано ваше рабочее пространство для того, чтобы... No, it was bad. Your oven is back there. Yeah? The oven is completely located behind them, whereas this group had it right in the middle of the table. This group. Ваш стол для продукции находился сзади вас, а у вас между вами прямо по центру. And then this group here, the oven was kind of off to the right-hand side. On the right-hand side. С вашей группы только с одной стороны руки. So workplace design is a huge, very, very large issue that is the first thing that a company should really take a look at. Ну, в первую очередь нужно смотреть на компания рекомендует смотреть на
те издержки, которые как бы представляют основную массу. Самую крупную, по вашему мнению, то, что у вас, на что вы тратитесь, сдерживаетесь. The rest of them here too, equipment problems. Equipment problems is another issue that's considered a waste. Следующий момент – это проблема, связанная с оборудованием производства. And then a level 3 waste, we talk about some of the micro issues. And what about this third level? The third level, looking at micro Мы на waste. третьем уровне смотрим на мельчайшие детали. So, for instance, if we went to McDonald's, Опять же, если мы вернемся в Макдональдс, the Americanians, we go to McDonald's, and they went to make the burger, and the person who was making the burger had to walk out to the hallway to get the bread. и мы бы заказали гамбургер, и если бы тот, у кого мы заказали, ему пришлось бы выйти из помещения, чтобы дойти за хлебом. And if they had to then come back into the room and then go outside to the freezer to get the burger. И снова вернуться в комнату и дойти в другой конец, чтобы взять оставшийся там кусок мяса. That's considered a micro waste. Obviously, Вот на самом деле, как бы это будут микроиздержки. Obviously, McDonald's has trained every one of their employees in their stores Как вы знаете, Макдональдс тренирует всех своих сотрудников. and strategically placed the production environment Стратегически располагает их внутри рабочего пространства. so that everyone can reach quickly without having to move. They stand in one spot. Достать все, что ему нужно, дотянуться до всего, что ему необходимо, без совершения дополнительных шагов. And they move to find the stuff that they need to find. Чтобы все было в шаговой, ручной доступности. Minimally. Как можно, да, минимально. So things to consider. Давайте рассмотрим этот уровень. Okay, so we will talk about this concept called 5S. Значит, теперь поговорим о концепции 5S. And if you remember the house dome of Lean, Это мы вчера обсуждали. Если вы помните картинку, схему с домом визуальным бережливого производства, the foundation of the house основание дома было is понимание 5S. 5S, схема метода 5S. They call it 5S because of the Japanese words. Они называются 5S в связи с тем, что состоят из 5 японских слов, которые на S начинаются. And in English, На английский язык. we also then have translated into S words. Также мы подобрали некие аналоги, тоже начинающиеся на букву S. I'm not sure if they will all translate into S words in Russian. Но не факт, что при переводе на русский язык сохранится, они будут начинаться на букву S. We still refer to it as 5S. Но, тем не менее, мы будем называть это. So the first word is to sort. Первое слово – это сортировка. The second is to set in order, or what we say is to straighten. Yeah? To set in order. Третье – это распределение по назначению. The third is По to направлениям. the third is to shine, to clean. Третье – это чистота рабочего пространства. And the fourth is to standardize, much like you were complaining we needed to have a standard. Четвертое – это стандартизация. And then the last one, which is the hardest of the 5S's, is to sustain. As И you say. самое сложное, последнее и самое сложное – это поддержание всего этого в этом состоянии. So let's talk about them. Давайте об этом поговорим. The purpose of 5S is really to reduce motion waste. Самая главная цель 5S – это снижение затрат на движение. In Toyota, there's a man by the name of Steven Spear. В Toyota был такой человек, как Стивен Спир, who wrote the book Chasing the Rabbit.
который написал книгу «Преследуя кролика». And he did his doctoral dissertation Он сделал свою докторскую диссертацию по ней, защитил. In the automotive industry. И совершенно Process engineering. В области инженеринга, конструктирования процессов, построения процессов. Это может применить к любой отрасли промышленности. So he spent 3 months working for General Motors. Он 3 месяца, на протяжении 3 месяцев работал в General Motors. 3 months working for Chrysler. 3 месяца на Chrysler. And 3 weeks working for Toyota. И 3 недели в Toyota. And he spent that time working on the production floors. И все это время он работал, изучая поток производства. So one of his experiences working at GM was he had to attach a chair, a seat, to the chassis of the car. Значит, одним из во время его работы в General Motors одним из его действий было взять take a chair and to place it. Yes, the chair that goes into the automobile, the seat. Ну, взять стул, нужно было подойти, взять стул и поставить туда, на то место, где он работает. So with General Motors, the chairs are on a conveyor system. В General, прошу прощения, немножко по-другому. Значит, в General Motors в процессе производства автомобилей для того, чтобы закрепить автомобильное кресло в машине, нужно, значит, подойти в один угол, взять его там, подойти, прийти с ним в другой и там закрепить. При том, что сами они как бы используют конвейер, конвейер при производстве. And so he had to walk 4 steps to get the chair. Ну, приходилось сделать 4 шага, чтобы взять стул. Walk 4 more steps back. Еще 4 шага назад. Drop the chair onto the bolt posts. Ну, закрепить его на кресло. Закрепить там, где оно должно располагаться. And with GM, the seat required 4 post screws. Yeah? По, значит, сейчас, для того, чтобы поставить 4 разъема для закрепления. И закрепить, насадить его таким образом на 4 болта. Да, на 4 болта. 4 болта. Да. Там разъемы для закрутки, да. And when he would bolta, good. But he drops the seat onto the frame. He had to have 2 wrenches because the bolts required 2 different size of nuts to put onto the bolt. Please repeat one more time. So there were 4 bolts. Yeah, 2 were different sizes. 2 were different sizes. Там было 4 болта с разными размерами, разным диаметром. And so it required 2 different wrenches. И требовало 2 дополнительных разных инструментов, да. Which required him to walk over to a bench to get the wrench and walk back over. Okay? Приходилось идти на то место, где они располагались, важно. So maybe you see where this is going. When he worked at Toyota, the conveyor came right beside him. He never had to step. He kept his feet steady. He pulled the seat down and dropped it onto the frame. And the frame had a special wedge, so that when the seat would hit this wedge, it would automatically fall down onto the posts perfectly. И оно было, значит, рабочее место сконструировано так, с конвейером, что ему не приходилось тянуться. Он просто брал кресло, закреплял его в разъемы, когда нужно, и оборудование было
сконструировано так, что любая его манипуляция, она была ему удобна. And then the bolts required just one nut that was the same size. Было, и, соответственно, все болты шопы были размера и гайки. And the wrench hung from the ceiling right beside him, Инструменты находились буквально сзади него или над ним. as he could then fasten it down onto the chassis. То есть просто приходилось чуть-чуть наклоняться для того, чтобы закрутить. The issue there is that reduced significant motion waste. Смысл всего этого в том, чтобы сократить значительные издержки на перемещение. And we'll talk more about that. Мы об этом еще поговорим. The other benefit is space in the production milieu, in the production environment. Еще одно преимущество этой системы – это пространство. This room Рабочее пространство. This room is a poor example of utilizing space for us to move and transport. This room with the chairs in the middle of the floor, we cannot maneuver through it easily. Значит, это, к примеру, наша аудитория, где мы сидим, тут так расставлены стулья, что для того, чтобы переместиться из одного конца в другой, нужно обходить, но быстро не пройдешь, ее не пересечешь. And of course, then it makes it more safe. Может быть, конечно, это делает более безопасным. So if we had to get up out of this room and run outside, we would trip over the poor ladies sitting at the doorway. Спастись от какой-то опасности, нам нужно будет столпиться и бежать по одному там маршруту. Неудобно. The other thing that 5S does is it really improves the morale. You know. Еще одно преимущество, которое придает системе 5S, это построение и развитие морального климата. So my experience is when I've been in a printing facility and we've gone through a 5S initiative, most of the employees look at it and they consider it to be just busy work. They consider it to be non-value. Когда на одном из предприятий мы стали применять систему бережливого производства, мы заметили, что большинство сотрудников не придавало ей особого значения, не ставило ее, не понимало ее значимость. But what we found is if they get engaged into the process, they start to realize that they control their own space, and they smile. Но когда они вовлекались в нее и понимали, что им необходимо контролировать, что они являются контролерами какого-то определенного участка в своей производственной цепи, но они даже улыбались, им это нравилось. Становилось. And so the last one then is it's really not about housekeeping, it's about zero housekeeping. И суть всей этой системы не просто в умении вести хозяйство, а в реальном, действительном, практически беззатратном его ведении. Ведение хозяйства без затрат. So I have a question for the gentlemen who are in the printing industry. Вопрос к людям, которые задействованы в печатной индустрии. So the question you should be asking yourself is, if a customer comes to visit, do you spend 2 days beforehand cleaning the environment? Предположим, если к вам должен прийти важный клиент, будете ли вы за 2 дня до этого чистить помещение, приводить его в порядок, убираться? Ну, а если постоянно чистое помещение, да. У нас как чисто. Всегда чисто. The workspace is always clean. Always clean. Bravo. That's excellent. I know printing companies that will spend days sweeping and cleaning and getting things. Знаю такие компании, которые будут это делать целый день чище, стирая всю пыль из углов. And so the question then is, it's not about housekeeping, it's really about developing habits with everyone in the И вот поэтому как бы и получается, что вся суть это не в ежедневном, не в каком-то не в манере, да, в держании хозяйства, а в выработке привычек для постоянного, такого постоянного поведения, постоянного порядка.
So if your facilities are clean and your employees are proud of keeping it clean, then that's a wonderful thing, and you're ahead of the curve. Ваше помещение чистое, и ваши работники, сотрудники этому очень рады. So the primary 5S is to sort, right? To sort. If I said we needed to 5S this table, the first thing we would want to do is sort through it, yeah? And тут, да, вероятно, дело в том, что все остальное тоже можно отнести к организации рабочего места. А тут сортировка, а дальше будет не сортировка, дальше будет организация по направлениям. Но это же, по сути, тоже организация. Ну, нет, без проблем. Если вы настаиваете, будет сортировка, как оказывается. Ну, хорошо, давайте без проблем, давайте употреблять время рабочее место. Может быть, сортировка, потому что, видите, там в стулах стоят. Сортировка является, да. Судя по фотографии, Вот, да, вот эта организация рабочего места, она же и делится, получается, на некие... Эти все функции, они относятся к организации рабочего места. А если мы конкретно говорим... Да. Ну, мы послушаем лучше. 6 стулов. Ему I need to know. 4 не нужны. We speak about, is it possible to name this section just like Тут же еще, workspace наверное, нюансы organization? перевода какого-то, не And конкретно. just a common. that's what it is. I'm using the Toyota. This is the Toyota philosophy, and so this is what it's based on. You can call it whatever you want to call Ну it. вот, да, это все основано на тойотовской философии, и по сути можно назвать это как хотим. Вот. Но смысл состоит в Я не сортировка, а раскладка. Слово сортировка имеет очень узкое значение. Поэтому полиграфист так говорит, если отвлечься на другом производстве, сортировка как раз правильно названа. Надо сортировать вот это все и выявлять то, что нужно оставлять, то, что не нужно, нужно удалять. В общем, правильно. Для полиграфии неправильно. Буду иметь в виду. What is he saying? He tells that it's not a proper meaning that I've used to translate. Oh, okay. I understand. Okay, let's move on. We'll move on. Yeah, okay. But the purpose of the 5S's again is so that you can. Давайте повторим снова. Everyone can memorize and become part of it. That's one of the reasons that they've done that. Каждого составляющего. So one concept they use for sorting is this thing called a red tag. Давайте, на самом деле, если не сортировка, тогда назовем это раскладкой размещения инструментов, необходимых для рабочего места. Да. Значит, суть ее в том, что необходимо выделить, вычленить те элементы, которые необходимы для текущего, для сиюминутного производства, а те, которые не нужны, отметить, ну вот, красной меткой. Не обязательно красной, но вот в данном случае он приводил пример с красным стикером, что налепливаются на там, бидоны там какие-то стоят, бочки, те, которые не нужны. Да. I went into a printing plant in the state of Ohio. Однажды он посетил производственное предприятие в Огайо. And we were walking through the plant, and it was very disorganized. Они там прогуливались, совершили экскурсию по заводу, и он заметил, что все было очень дезорганизовано. And it was cluttered, you know, this cluttered. Все было заставлено. And so I went to talk to the press operator at the printing press. Он подошел поговорить с оператором процесса. And I noticed that he had 2 large tractor tires. И tractor tires. И заметил, что рядом с ним находилось 2 больших тракторных колеса шин. And so we started a red tag initiative.
И поэтому мы как бы стали на них налеплять красные пометки. And immediately I walked over to the tire and I put a red tag on the tire. Подошел к этой шине и к этим шинам и наклеил на них красный стикер. And my question was, what value does this tire add to the customer or for the customer? И также задал вопрос, какую стоимость добавляет нахождение этих шин к стоимости для конечного покупателя. And the man said, И он ответил, the man said, the reason that the tire is here is that because in 1947, и причина, по которой они здесь стоят, это то, что в 1947 году the press broke down. Пресс сломался, оборудование сломалось. They had to take the job to a competitor. They took their job to their competitor. To the competitor, to print because the printing press was broken. И пришлось обращаться к конкуренту. And when they went to put it in the man's truck, the tractor tire was in the truck, the bed, the back of the truck. You understand? No. The printing, the pressman had to deliver the printing job to the competitor to finish printing. But they had to remove this tractor tire from the bed of his pickup truck, roll it out. Understand? So they put it into the press room. И, значит, для того, чтобы доставить поломанное оборудование, им пришлось задействовать, я понял, для перевозки на трак, для переноски два тракторных колеса. And so when they rolled the tire by the press to store it there, they decided to try the printing press one more time before they delivered the job over to their competitor. So when they rolled the tire to the printing press, and it just laid there, right? Here's my tire, and they laid it right by the printing press, right? The printing press was not working; it was broken. But they decided, let's try the printing press one more time. Но они решили, в общем, еще разок попробовать напечатать. And the printing press worked. So they decided to keep the tire by the printing press. Поэтому они решили оставить эти два тракторных колеса. Because they thought it brought good luck. Потому что они думали, что они приносят ему удачу. And I asked them, is this the printing press? And they said, oh no. Спросили, а что, это тоже печатный? It's the third press since that time. Нет, это не оборудование для печати, это эмблема, это талисман. And so they used the tires to stack paper and to stack tools. Они использовали эти колеса для того, чтобы хранить на них бумагу, инструменты для печати. Red tag. Красный стикер. We look through the facility and you mark things that don't add value. Вам следует пройти по вашему предприятию и обратить внимание на те предметы, которые незначительные, не задействованы в рабочем процессе. So, не добавляют стоимость. Broken coffee pots. Например, сломанные кофейные аппараты. Broken microwaves. Сломанные микроволновки, не работающие. Broken tools. Сломанные инструменты. Things that have collected over time. That's what this does. So most companies will paint a pallet, a skid, and then mark an area in the plant, and then give everyone in the plant a red tag, and they go and they tag things. Многие компании даже расчерчивают специальные места для установки, для хранения палет, которые используют в производстве. И если она стоит, выехала за линию, стоит не так, они все равно на нее клеят красную бумажку для того, чтобы ее впоследствии переместили как нужно. В общем, все должно быть на своих местах и систематизировано.
Some companies actually use a yellow tag. Некоторые используют желтый So, стикер. so for instance, if management walked into my area and they red tagged a piece of equipment that I use, I would put a yellow tag on it, which says, let's analyze this first before we get rid of it. Смысл желтой наклейки в том, что когда мы клеим красную, это значит сразу нужно пройти и убрать. А если мы клеим желтый, значит нужно проанализировать, действительно ли эта вещь не нужна, и может быть все-таки ее оставить. Это требует некого анализа. А красное сразу убирать из помещения, из рабочего пространства. The second S is called set in order. Следующее понятие – это приведение в порядок. And so the issue here is I should be able to walk and look and see what supplies I need or have on hand so that I can replenish them. Суть в том, чтобы пройти, проанализировать, посмотреть, найти те вещи, которые нужны, которые всегда должны быть под рукой. So a supermarket is a perfect example of an organization that uses this concept well. Супермаркеты – это самый верный пример того, как это должно быть организовано. So a manager can look across the way and see that there is no milk in the cooler. Ну, вот, например, менеджер, руководитель супермаркета смотрит на линию, на раздел и видит, например, что не хватает молока. And they can then signal to the people in the back людям в служебных помещениях to replenish the milk. Доставить, выставить молоко. So I've been into many printing companies where they have shelving that has doors, and they put their ink in there, but they don't know what ink they have. So my response is get rid of the doors and then set everything in order. Market, 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 market. Ну вот, например, некоторые полиграфические компании для хранения красок, чернил, используют шкафы с закрывающимися дверками. И для того, чтобы посмотреть и узнать, какие там хранятся чернила, нужно подойти, эту дверцу открыть и изучить, что там есть. Вот в Toyota такого нет, там открытые стеллажи, где с названием и маркировкой каждого продукта. And so we use this concept called the 3 easies, meaning easy to see, easy to get, and easy to return. Требованием простоты. Простота, наглядность, легкая доступность и должно быть также легко поставить, вернуть на место обратно инструменты или расходный материал какой-либо. So some printing companies I've been to actually have shelving, and they'll paint the shelving cyan, they'll paint the shelving magenta, yellow, and black. Ну, многие компании на своих стеллажах делают специальные пометки для того, чтобы краски, цвета красок распределять именно под каждую маркировку. And then they'll face that ink in those shelving so that you can see I've got 3 cans left of cyan, I've got 4 cans left of magenta. Для того, чтобы можно было посмотреть, сразу увидеть, что, например, одной краски осталось 3 банки, другой 4 и так далее. Okay. The other is shine. Third S is shine. Чистота. Блеск. This is a picture of the Heidelberg facility in Atlanta, Georgia. В городе Атланта, штат Джорджия, есть промышленное производство, и вам представлено изображение одного из цехов. And so I take this picture because I think it's important to take back to the printing plants so that the operators can see this is how the should look. Для того, чтобы вернуться на то полиграфическое предприятие, показать самому оператору, что вот бывает в
a company that I work with bought it's a 10-color, 40-inch Komori printing press. Компания, с которой он работал, использовала оборудование Komori, где было, значит, 10-цветное, 10-color and it's in 40-inch, which is the wide и format. очень объемное, широкое, So широкоформатное. they took a picture of the press when it was installed, and they made a huge, grand format printed banner that they hung behind it, so that they could remind the employees that it should always look like that. Значит, там был установлен широкоформатный принтер, а позади него большая цветная, сильно напечатанное напоминание о том, о правилах его эксплуатации. The fourth S is this what we call standardize. Many of you were complaining that we didn't have any standards for us to work from. We're gonna rectify that. Когда мы с вами делали птицу, мы заметили, что ее размеры, ее не отвечали стандартам, не были стандартизированы никаким образом. And the purpose of standards is to create habits, so that we don't have to think about where do we find the ink. Смысл стандартизации в том, чтобы создать привычку о том, чтобы даже не приходилось думать о том, каким мы должны продукт сделать. Where do we find the tools? Где мы должны найти инструменты? And where do we find the consumables that are required for us to produce the product? Или какие бы расходные материалы, которые необходимы для производства данного продукта. And then the fifth S, if you will, Пятая буква S is the sustain. Это поддержание. And this is one of the hardest S's to maintain. Это самое сложное, самое тяжелое для поддержания принцип S, самый сложный. And so, if we 5S our space, and we've got it marked well, and things are going well, all of a sudden we're busy, and someone comes in and puts this there. Даже если у нас есть хорошо организованное рабочее место по принципам 5S, в любом случае, да, если мы очень заняты, работаем, все равно мы возьмем и положим что-то не на то место. And so what has happened is the habit has not been formed. Это признак того, что наша привычка все содержать в порядке все-таки не сформирована. This is a picture of our newspaper press that the students print Это on. изображение газетного станка, который как раз его студенты используют. And it's not as clean as it looks here. Он на самом деле не настолько чистый, как тут показано, как на изображении. Because we have not been able to sustain Потому что our 5S у нас не initiative. получается поддерживать всегда в чистом состоянии. And we need to work on it. So that's why that's the most difficult. Над этим нужно работать. So again, the purpose of the 5S is to be able to provide an opportunity to memorize and keep them at the forefront all the time. Принцип системы 5S в том, чтобы постоянно не помнить и видеть наглядные примеры всегда перед глазами. And the key number one priority is that the leaders need to lead. Одним из приоритетов поддержания этого является тот факт, что лидеры, кто продвигает и ответственны за эту систему, должны всегда руководить и поддерживать ее. So if the leader is walking into the plant and they see that there's a can of cyan ink in the magenta space, they need to move it, and they need to let everyone know that that's not acceptable behavior. К примеру, если один из руководителей видит, что в шкафу упала и пролилась краска с красным цветом, он может взять и самостоятельно устранить этот недочет и особо никому не рассказывать для того, чтобы не концентрировать внимание своих сотрудников на этом факте.
and that everyone has to be involved. Все без исключения сотрудники предприятия должны быть вовлечены в систему ETS. And it's not just to the plant floor, it's really everywhere. In accounting, in management, administration. И руководители не только люди, занимающиеся непосредственно производством, но и бухгалтерия, и менеджмент и так далее. The plant that we went to that had the tire, Тот завод, на котором стояли танкерные шины, the manager rolled it into his office. Менеджер взял и переставил в свой офис. And we said no. Мы ему сказали, что нет, не надо. So it's important. Очень важно. Quad has created this concept called islands of excellence. Quad Graphics. Quad Graphics, компания, с которой я работал, тоже приводили пример, она концентрировалась на том, чтобы начать с того, чтобы создать участки, где не полностью, конечно, больше, а сначала участки, как бы островки совершенства. And so this islands of excellence is a certain specific section in the plant, and each one of the individuals of that section are basically rewarded if they're able to continue maintaining their 5S initiatives. Значит, и этот островок совершенства является примером того, как для каждого работника организации, как должно быть построено, в каком виде находиться, в состоянии находиться его рабочее место. И если это так, как бы он вознаграждается, если оно ему соответствует. And they make sure that they constantly recognize and reward for completing and being in compliance with their initiative. Подобная инициатива и постоянное ее поддержание, и сопровождение, постоянное стремление все это улучшить и содержать в идеальном порядке, оно вознаграждается. Okay, so we've gone through the 5 S's. We're going to take our lunch. And then when we return, we're going to come back and we're going to engage in another activity using some of the tools that we've learned. С использованием тех знаний, которые мы изучили. How much time? 45 minutes? It's 1 o'clock. I know, but how many more minutes? How many minutes? Сколько времени? 45. Good. We're hearing 45. He likes 45. 45 минут устроит? Yes, it's okay. Excellent. Thank you all. Я тут подумал, что тебе сообщить. Ты уходишь? Discussion about So, many of them notice that it's possible that it's better to use such workspace organization. We can discuss that internet tools divided by sujет. It's funny because they're arguing over the semantics, but this is what I'm trying. Is the reason that Japanese uses it's just easy to. So that was some of the discussion. Well, there was a discussion about Japanese and. No, it's about the swords. Sword, or it's better to say another way, to use another word for it. That was the discussion about. We're getting several different responses. What can I do to help you? I didn't know how to help you. Don't worry. I say, the poor guy, I need to help him. Okay. So it's going
slow. Oh, what will you do then? Let's discuss. If you don't mind. So we'll come back. I'm going to ask them. I think what I might do, I might give them, I might say that you've gone to school and you've come back and you've decided that we need to have positions. I may just do the positions now, the job descriptions. Uh-huh. You know what I'm saying? And then I will give them the job descriptions. We can talk those through, and then they can discuss what they can do here for their workspace to work better. In other words, I'm going to see if they can organize a little bit and play with that, because then I'm going to come back and talk about visual management. You know, this stuff, which is important. And, maybe I'll even just go into that now too. Maybe I should. You know what? I'm going to do that. When we come back, we're not going to do this, because I'm going to consider this part of 5S. We'll walk through there, and then we'll do the next one, that one. Okay. That way I get to do some. Way too many people. I didn't expect. I expected this one. Is good. Because it's easier when you have a small group. They're much more engaged. I've got students that are, you know, they're not interested in. А какой у нас канал на Ютубе? У нас опять онлайн-трансляция, да? Или нет? Нет, мы сейчас вот прямой в эфир даем это. Ну, онлайн-трансляцию, да. Как канал-то называется? Гудл. Гудл? Не, это понятно, а канал-то какой? А, ну вот он. Дадите ссылочку. Скопируйте, вам включите. Давайте. А может есть какая-нибудь почта или что-нибудь? Можно я? Так. Канал занят. Передача. Ну ладно. Бог с ним. Хорошо. Пойдет. Нет, ну там все время записи можно в любой Я момент. просто хотел там переслать там товарищам показать. Ну ладно. Они же не знают, куда заходить. Так, я пойду тоже по... Выключи. Нет. Let's have lunch? Yes. Have lunch or have a lunch? Он просто хотел кушать. Either works. Have lunch. Have lunch. Может перейти. Смотрите, он сейчас вот работает один, да? Да. В прошлый раз, не знаю, если выключить, он начинает перекодировать на сервере постоянно. То есть вы еще раз... Let's wait for 15-20 minutes. Let all students have lunch and then we will not to collaborate in one room. So I went on two different tangents. I went into automotive manufacturing, then I went into printing, and I realized that you don't know printing as well. I don't know printing as well. So I work in Пока не буду рисковать. business. yes, I In another area, business area. so if you What I try to explain it, and thank you very much for providing Alexander Maximovich with this presentation. ahead of time. I had a time, yes, to look through these terms and look at our Набирайте просто в поиске. I usually Так, у вас есть у себя есть со звуком можно посмотреть? Нет, сейчас, мы там сейчас Вам компьютер. В компьютере там можно. Давайте сегодня посмотрим, как это записывается. Не слышите, Петрович? Так, у вас еще так вот эти выделения нет. Да, я вот And the other side. Сиди. buy two pieces That's and get a kind of beer for free. Чтобы я сегодня эти DVD или CD? CD. Okay. CD-диски. Парочку хотел. It's when you have Так,
Андрей, business. давайте сейчас вместе с вами я You позвоним get тем, great которые discussions when you have students. будут нашими конкурентами. It's Там difficult to записывается, engage. смотрите, вас сейчас в интернет транслируют. So the dynamic is Я понимаю, что записывается, только, к сожалению, большому. Повтор, Yeah. да? Вы видели сколько, Владимир Ильич? Like maybe I would put the business people together and then have the students just play. But I, Good idea. Let us do it so. well, we could, I guess. I've established a group already. This group was good. This was a good team here. But these guys were good, except they had the academics. And then, but these two guys had all of those students. And maybe we could rearrange. Maybe we could do that. Maybe we should do that. As you wish. Maybe we should just, as business owners. I suppose, yes, that business practices can join each other, join one group, and the young. Maybe I'll move the academics over there with the students. And I suppose that there will be a different range of conclusions between groups. Yeah, I would think. Yeah. Maybe. No, I would think so. We'll do that. I think I will. I'll remove these guys and put them perhaps in this group, and put the academics over there to make this, and then let them. Maybe they'll wrangle the students in, because the students are sitting there going like this. Did you see that? Yeah. And every time she would speak, they would go, oh. So I don't know the dynamic, but it's fun. I wanted to do more, but it's hard with the translation because it takes some time. So I appreciate you. You did a fantastic job. So I tried to do my best. No, you were doing a great job. I can't thank you enough. I can't thank you enough. I know that for English, for improving my English, it's better to read, to speak. But in fact, I don't do these sections because of I don't have enough time for them. To do them. What sections? What exercises for improving my language? Oh. To read books, to read English books. I see. To speak to English speakers. I know it, but I don't have enough time. You do very well. And sometimes when you say it takes me some minutes, some time to find analogs in Russian language. Find substitutes. Substitutes. Yeah. In Russian words to explain them. Yeah. Sometimes I explain for them from my viewpoint, from my point of view. Yes. I noticed if you hear me, and then like I was explaining that tire, and you weren't quite getting that, and then all of a sudden, you're like, oh, okay, now I know what you're doing. I was trying to explain that these, the guy had his pickup truck and had this. It was his tractor tire, and they had to take it out of the truck to put the job in. But you're like, oh, okay. So it's tough. I appreciate that. I can do. А вы что, сегодня забастовка? А мы подождем, пока народ пососется. Пойдемте, я вас безучу. Да там все равно куча народу, мало кислорода. Мы минут через 10 сейчас пойдем туда. Ну хорошо. Вы не волнуйтесь. Да, подходите, конечно. ладно? И потом, если показывают, там комната еще напротив есть. Да, ну сейчас, пускай там они. Ну хорошо, ладно. Ну потом. She's worried about us. She's worried about our lunch. Yeah. Let's. Should we go down or? Stay for 10 minutes. Yes, it's fine. And then go. I'm just gonna get a salad. So I'm not all that hungry. You Russians like to eat your food.
the big breakfasts. So we prefer, yes. We don't eat Big much dinner. for breakfast. Oh, you really? We prefer to eat for dinner, for lunch, yes. For And lunch. you call lunch dinner. Yes, we call lunch dinner. Yeah, Yeah. And dinner we call supper. Supper, yeah. But as far as I know, supper is a, for you, for Americans, is a very is a meal at night when So in the evening. evening. Some will eat late. They'll eat. Oh, you have breakfast, then you have lunch in the middle of the day. Yeah. Yes. We usually have lunch at 12 o'clock. At 12 o'clock. Do you most have lunch at 1? It depends on time when we start. If you start at 9. When we start working, yes. I Our see. activities. If we start, in fact, at my any days off, I get up at 11 or 12 o'clock. So Yeah. that's my lunch becomes my breakfast. Yes. So I started the day with lunch. We have. I start the day with lunch. We always have lunch at 12 o'clock. Always. Even if you start. As a rule. Yeah, if you start at 9 or 10, you have lunch at 12. If you start at 7 in the morning, you have lunch at 12. Uh-huh. It's just funny, a funny habit. And then like dinner, we usually have dinner at 5, 16, 17 or 18. But I know like my uncle, he eats at 20 or sometimes 21, at 8 or 9 o'clock at night. I mean, which is, that's so when he comes to visit, it's hard for us because we want to eat 5, 6. He wants to eat 8, 9. So we eat like at 6:30. But it's just interesting cultures. Did a rainstorm come through? Did you see it was got a big window? The wind was blowing. Yeah, I didn't notice. When I was doing that, I didn't get to notice it either. Yes, it rained. It rained. Yes. It rained. Yeah, I didn't notice it. I was fully involved into our. Yes, as was I. But I noticed at one point the wind right before we started. They shut. It often blows in. It often rains in Russia in the second half of April. Does it? And and in May we prefer to go outside for May holidays to spend them outside out of the town. Yes. On the countryside. Yeah, your home's called dachas. Our Second homes. I've told that it often rains in the second half Yes. of April, and in May we prefer to during May holidays we prefer to go outside, to go countryside, and to have holiday there. But you have second homes. Yes. Second. Another home that you go to. Yeah. Yes. Called. Summer house is. You mean Dacha. Yes. Yeah. Country houses. You guys help? Can you ask them to help me? Помогите, пожалуйста, ребята. Это несложно. I need to take рассыпать это. jelly beans полные and put them in there. Ну, сколько хватит на вот эти. And then you can help yourself. Ну и себя не забудь. Okay? Блин. Насыпь их лучше в эту штуку. Да, вот это такой просто. Да, ну так. New technology. Good. Okay, let's go down. Let's go down. Это все хорошо.
на новую постройку, это Это просто... Ты что, Игорь сейчас сел и заходит. Заур, ты конфеты раскидываешь. Прости, брат. Подожди. Подождите, вы сейчас Он что, да? про дорогу или про... То есть решение, еще раз, какое Это секрет. Об этом знаем только мы. И пицца. Ну да. Переводчик. Ну, да, рассыпятся конфетки по стаканчикам. Жалко, не остаюсь на эту часть. На работу надо. На работу сюда подождешь, что? Хотелось бы узнать. Сыпь конфетки. Нормально, работа подождет. Мне сплошничек подвигает, череп выезжает. На 24 человека, я так понимаю, А я не знаю. Я понял, что сколько он этих стаканчиков разложил, столько и конфеток. Да. Перед себя не забудь. Так Игорь достает только просто рассыпать по спичным коробкам все. Какое-то бревно делать. Да съешь его. Как тут непропорционально. Вкуса больше. Блин. Значит, они рассортают там, где больше, нужно перекидывать. Да, зовут. Сортировка, вот. Внедрение Легальные наркотики. На Кате сейчас порвать. В Америке вот как раз они... Знаете, все сидят за столом, снимают, даже вообще говорят, что все это целое. Потому что он надевает. Они тоже танцуют здесь, а Вроде бы все. Сколько их посчитать? 3. 24 он посмотрел сейчас человек. Ну, кто-то же уходит сейчас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще вот эти 3 стаканчика. Мутусь. Отмутусь. Да, мы пока 4 сыпем. Вторая часть, просто без ступен, ты знаешь, что Сейчас я скажу, мне чувство, что типа, знаешь, просто крышняк сидит, короче, переводчиком что-то порос. Тут сколько по этой гадству можно шутить? Не, если бы предложили Макса сказал, мне за это оценку поставить. Так. Делят. Ну да, типа того, это Поштучно. да, вот Ну, вроде 24. да, вроде мы насчитали 24 человека, так понял, всем надо. Красный, желтый, наверное, решили оставить. Так. Получается все, да? Вообще 24. Ну да. Давайте теперь посмотрим, чтобы они были поровну. Заур, куда-нибудь надо досыпать. Сюда, давай сюда. 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 Хватит. Сейчас. Ну все вроде. Все правильно, Заур. Вот эти можно доставать. Значит, какой-то корицы, что ли? Тема про наркотики так актуальна сейчас. Что нас не бодрит, то мы не покупаем. Жень, ты хотел бы отпороть переводчик? Заур, ты в курсе, что? Это, кстати, очень внезапно, на самом деле. Да, по-доброму Я потом просто подходит, в конце Наши опять разговоры про то, что... Блин! Что такое вообще? Ну, это типа вкусы их. Просто это скост они будут потом еще слушать. Не, мне кажется, он с Америки живет. Так он их и принес из Америки, тут все на американцев. Может, китайцы делают. Ну, тут забудешь? Ну, его чистая белая. Представляешь, такая баночка с йогуртом стояла, и открывается, как выплёс.
Сейчас он просто заходит с таким здоровым негром, короче, а вы его все знаете. Тут берет и достает хета. Просто проигравший, конечно, вас самый плохой, даже Ган вам будет поможет мой ассистент Бенджамин. Сейчас он заходит, просто так сидит, знаешь, презентацию. Я так чисто Женя так посмотрит. Знаешь, пока Ган встает и начинает танцевать по следующий кадр. Ну, говорит. Вот эти белые вообще лирика. Что нет там? Видишь, Бог не хотел. Че, пойдемте в буфет посмотрим. Чего? В буфет пойдемте зайдем. Ты же смотришь, что нет? Так нет. Как матрешка. Слушай, пойдемте. А, здесь? Дела как круто, прям туда попал. Может, каждый плюнет. Флаш понес. Сверху вниз. Пристегни. Ну что, красиво? Все уже. Ну, если что, нужно отрежете. Вот это только болтаться будет в компьютере все время. А, с этой стороны здесь. Нет, настройка столу. А. Я так чисто, так потом оставлю. Сюда. Там, если не ошибаюсь, внутри стальной корпус идет. И вырвать достаточно, так кусок вырвется. Вот здесь. А вот это сюда. Вот еще, кстати, помните, смотрели Звук показать. передатчик? Звук хотите отключить?
Это что? Это зверь. Да, ну это что, какие слова? Да. Если отдаешь свою... Это что-то изменилось сильно или? Ну, прям такой вопрос, первая важность. Я просто не знаю. Если будешь был, потом опять есть. Пожалуйста, угощайтесь. Тут у нас мармеладки Все не такие. съели. Да. Да. Толстая девочка. О, прикольно, зелененько. С лаймом. Дай мне Блин, Леночка. Эти вот эти песни не люблю. Сидите и напивайте. Разум нет. Да я не хочу за тебя, я заново. А что, можно продолжать, слушайте? Можно продолжать? Что продолжать? Он именно играл, да? Можно продолжать? Можешь поставить на паузу, потом заиграть. Ну как на паузу поставить? Просто выйди из игры и все. Нет, а вот если ты actually, they'll be the можешь chef, найти, какой из which is the head. Я бы тебе смотрела скриншоты всех моих побед. Who else? So we lost. So we can go? Are we ready? Did you say we're ready? Все готовы? Ну, у нас просто часть еще, к сожалению, да. But they're coming back. Should we wait? Они We should хотят wait. вернуться? Ну вот сейчас я позвоню, должны они просто пошли обедать. I'll wait. Алло, Маша, скоро? Вы скоро? Ясно. Ну, не, просто вас ждали, как бы не начинали. Ясно. Угу. Давай. Нет. Ну, то есть здесь весь состав. Ну, то есть, да, мы можем продолжить по всей власти. Ждем еще кого-нибудь? Нет? Точно все, да? Хватили. Some people. Okay. Is this it? Let's go on, yes. Okay. Oops. So I want to continue on with a couple of key pointers, and then we'll engage in another activity. Давайте продолжим и обсудим еще несколько ключевых моментов, после чего снова объединимся в группы. And so this is an interesting point to make, especially in other manufacturing entities have done a lot in the area of visual workplace management. Многие предприятия в производстве используют визуальный контроль и организацию рабочего пространства. But it's something that проверку состояния. It's something that I think is very important in our industry, and so I'm going to spend a little bit of time on it today. Это он считает, что это очень важно для нашей индустрии и в целом, и поможет нам улучшить наши результаты. Можно даже сразу два брать. And it's help yourself. This is good. More? Oh, okay. That's good. So we call it visual workplace management. Мы называем это менеджмент, визуальный менеджмент. And one of my biggest pet peeves, things that I'm not excited about, I hate when I go into a printing plant. И одно из самых его нелюбимых вещей, то, что он терпеть не может, is the misplacement of pallet jacks. Это неправильная расстановка. Как называется вот это вот? Поддон. Поддонов, да. And in our facility, на нашем складе предприятия. In our facility, our students, we've got 4 pallet jacks, and our students will just use them
and then just let them lay there. Ну, в его организации студенты, есть 4 таких поддона, которые постоянно используют студенты и постоянно передвигают. So a couple of the students came up with the concept of marking an area specifically for the Пару pallets. студентов задумывался для того, чтобы размечать место там, где они должны храниться, стоять. But I went to a packaging company in the States. Но когда он в США пришел в одну упаковочную компанию, And they were so much more advanced that they actually painted their pallet jacks orange. Заметил, что место под эти поддоны раскрашено в оранжевый цвет. And they painted an area in the back of the plant on a wall, the same color orange. Значит, не только на полу, но еще даже на стенах. And they marked on the floor, which they painted in orange. Да. Называется гидравлическая тележка. Место для хранения гидравлической тележки вот этого. Ну, ее рофло называют. Да. А вот ею перевозят палеты. Но это, получается, это не поддон. Нет, это место хранения тележки, чтобы ее не искать по территории. Она должна быть всегда в одном месте, если их немного. Спасибо. That's a translation issue. Yes. Okay. So the floor was painted orange. Пол был покрашен оранжевым. And they called one pallet jack 1, pallet jack 2, pallet jack 3. Даже с нумерацией тележка гидравлическая 1, 2, 3. And I thought it was interesting being there and observing because there was so much color. Он поинтересовался, зачем столько цвета, столько краски используется. But what I noticed is that an employee would walk over and they would grab pallet jack 1 and they would walk out onto the floor. They would use it and then they would return pallet jack 1 into the space where it was marked. And each pallet jack was numbered. Numbered, yeah. Причем до такой степени все было там устроено, что когда рабочий подходил, рабочий, беря тележку номер 1, на тележке также содержался ее номер, ставил ее на место, предназначавшееся для тележки номер 1, маркированное именно под ее пространство, данной конкретной тележки. То есть номер 1, тележка номер 1 ставилась на место, отмаркированное. Да, индивидуальное место хранения, стоянки. And so at one point we noticed in the plant that there was a pallet jack that was missing, but we could spot it because it was the only thing that was painted orange that was on the plant floor, with the exception of where the pallet jacks were stored. И в том случае, если они заметили также, что если были отсутствующие пустое пространство под тележкой, где тележки стояли, но если тележки нужны постоянно в процессе для перевозки каких-либо грузов, и для того, что их не следует каждый раз ставить на место, а ставить где-то все равно поблизости от того, где вы храните и перевозите ваши материалы, даже на том месте оперативной работы все равно было отмечено красным, оранжевым цветом пространство, место, где их рекомендуется ставить. Не только вот на месте статичного хранения, в каком-то углу, но, например, даже в другом складе, если вы их используете, там и перекладываете с одного на другое, там тоже отмечено оранжевым цветом, да, их лучше. So I was at another printing plant in Canada. На другом печатном производстве в Канаде. And we started to do a 5S initiative. Где мы внедряли принцип 5S. And we went to identify the pallet jacks that they had, and they didn't even know how many they had. Мы порекомендовали им также идентифицировать место, определить место для каждой тележки. Оказалось, что они даже не знают, сколько у них всего таких тележек. We went on an inventory of them, and we found that they had 32. Согласно инвентарю, описи должно быть 32. Было. They only used 5. А фактически они использовали только 5. So it was a huge waste. And what they did then is they literally painted a space on the wall
marked the pallet jacks, and essentially got everyone to use it habitually so that they could take them and return them when they used them. Вот вам пример, наглядный пример того, как издержек и ненужных трат. Ну, все равно они в любом случае также распределили на том заводе, также распределили их по месту назначения, эти тележки. So this is what visual workplace management. Как бы они это поняли только после того, что 32, они используют только 5, только после того, как их расставили по определенным местам, и на практике получалось, что используют только 5. Is to remove the amount of thought processing it takes to return or look or understand where a product, where a tool or a transportation tool is located. Sorry? So the point of it is that you can use the color and place markings in the plant so that anyone can tell where it belongs or where it should be at any time. Ну, в данном случае цветная маркировка используется для того, чтобы каждый на заводе знал, что на этом месте должно стоять или храниться. So I liken it to driving. Yeah. Он любит водить машину. If we were to drive down the road and there were no lines in the middle of the road, если бы нам пришлось ехать по дороге, на которой не было бы указателей и линий, or signage to explain which way we should go, без объяснения, по какому маршруту нам, какой полосе нам следует двигаться, would be much chaos. Это было бы очень небезопасно. And so the same is applicable in our workplace. То же самое можно применить и к нашему рабочему месту. If we do not mark our areas for transportation flow, если мы не размечаем пути передвижения на производстве транспорта, потоки перемещения на производстве, or what they call work and process squares, или же квадраты, места ячеек, цехов, рабочих ячеек, then the employee spends too much time worrying about where do I put this or where should it go. Сотрудники, работники тратят лишнее время на то, чтобы понять, куда поставить тот или иной материал, предмет. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Looks very much like Moscow. Очень похож на Москву. In my experiences. Ну, по его мнению. So I was driving to Los Angeles to catch a plane one day, a couple of years ago. Пару лет назад ему нужно было добраться до аэропорта в Лос-Анджелесе. And they decided to over the night pave, put road down on a 8-mile stretch of road right before the airport. И получилось так, что за 8 миль до аэропорта поток двигался буквально со скоростью человеческого шага. And so I'm driving, going 120 kilometers per hour. Он до этого ехал 120 км в час. And I look and noticed that хотя до этого он ехал 120 км. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lanes. В итоге все это мы видим, что они стоят в 9 линий, в 9 полос. I counted on that day 13 lanes. Но в тот день было даже 13. Because there were no lines between the lanes. Так как не была нанесена разметка. So as I'm driving, I look to my neighbor, the person who's beside me, and his side mirror is about a half an inch from my side mirror. As we're driving. Он ехал и заметил, что боковое зеркало соседней машины находилось буквально в полдюйме от его зеркала. And I know that that's not unusual because that's the way you drive in Moscow all the time. Yes. Для вас, собственно, ничего необычного, вы так в Москве ездите.
So I became scared. I needed to start to think about what I should do. I missed the sign to exit for the airport because I had to think about where I had to go. Поэтому он нанервничал, начал думать, что ему делать, и в итоге проехал указатель на аэропорт. We need to remove. Пришлось разворачиваться. We need to remove those barriers that require us to consistently think about where we should be going. Вот мы должны как бы сами также удалять те вещи, те отягощения, которые заставляют нас, замедляют наше движение и наш процесс. So obviously it's about efficiency. Очевидно, что это касается эффективности. Visual order. Визуального наглядного порядка. Organization. Организации. Cleanliness. Чистоты рабочего места. And then ultimately enhancing standardization, which is what we're getting at. И также это улучшает увеличивает степень стандартизации. So an example is something to this effect. Ну, пример того, как должно быть. The floors will be marked and say waste can. На полу должна быть разметка, где должна стоять корзина для мусора. In fact, the printing plant, the packaging plant that I went to that had the pallet jacks, it had every garbage can was color coded. На том заводе, который он посещал, не только каждая тележка было размечено место для каждой тележки, но даже место для корзины для мусора разными цветами. And it said garbage can number 1. И было подписано, что это для корзина номер 1. And the space would say garbage can number 1. Вот это место для корзины номер 1. Put the garbage can number 1 in garbage can number 1 space. Необходимо в случае, если вы его взяли, нужно было вернуть его обратно именно на то же место. Now I thought that was essentially going above and beyond, overkill, too much. Ну, он считает, что это уже как бы в том случае уже перестарались. But I spent probably an hour on the floor observing. Но где-то час он потратил на то, чтобы исследовать это. And so one of the custodians came by and they emptied the can and laid it off to the side. Out of the side. Yeah, out of the, yeah. Он был свидетелем того, как подошел один из уборщиков, вывалил содержимое корзины и поставил ее немного не по линии, вне линии, вне рамок. And one of the employees moving with the pallet jack stopped and put the garbage can in the spot. Рабочих, который проходил мимо и вместе с тележкой остановился и переставил корзину на нужное место. And it was a beautiful thing. Это отличная вещь. А красный ярлык? Превосходно. А? А красный ярлык? Ну вот и about it, да. Ну это он там не нужен. It's just a joke. It's just a joke. That's good. А вот what the correct way he must do. Should if for example if this bin is situated out of frame and should we stick a yellow tag or red tag on it? Are you asking that or was someone else? It's yes, it's a kind of no. So the purpose of this was so that no one had to think about where it went. Mm-hmm. So at our school, we have not marked the space, mm-hmm. and we have these wheel bins, mm-hmm. and the students just leave them. Mm-hmm. And so when you walk through, you've got to kind of move them. Mm-hmm. If it has a place and it's marked specifically for that, mm-hmm. then that's where it belongs. Mm-hmm. If we have too many of these garbage cans, we have to assess that. Then we red tag it and get rid of them. Mm-hmm. Ну, отвечая на вопрос. По сути, если у вас как бы одна корзина для мусора, и это не та вещь, которая стоит придавать значение, но нужно знать, где она стоит, и ставить ее туда. Если же их несколько, если это производство, если там, положим, колледж, там, где много
веников, метел используются для чистки помещения, то в этом случае тогда бы да, они для каждого инструмента приспособления сделали бы свое место, очерчили бы свое пространство. Okay. So again, there's a space specifically to put material that's going to be inspected. Это специальное место, куда ставится продукт для проверки качества. So if I'm in production and I'm taking it into the binder area, I might have a spot where it's marked specifically so that the individual who's going to check it for the quality knows where it is, knows that it's there, and knows that they have to actually perform their task. Если, предположим, у него есть материал, который нужно дать на переплет, но перед этим проверить его качество, он берет и помещает его вот в строго очерченное место. И уже как бы следующий человек, который проверяет, он уже решает. Либо он проверяет, и либо, значит, соответственно, дальше его производство пускает, либо же делает какие-то пометки и замечания по качеству. So these are several examples of what companies have done. Obviously, this is saying that it's dangerous and that примеры того, как можно, как разные компании визуально привлекают внимание к той или иной месту производства. Там очерчивают, вот, например, черные и желтые линии для того, чтобы придать значимости, как-то сконцентрировать внимание и придать значимость предмету в этой области. And then also for safety, to make sure that when in the midst of workflow, transport, you don't want to be hurt or. Или, например, место, где нужно. This is for transport or for a person? This is so. I'm saying that this is here to tell you to keep clear. That it's a danger zone. Например, нарисована на этой картинке изображена область, которая всегда должна поддерживаться в чистоте для поддержания безопасности на производстве. Все данные, что там некая пластина, что там место, оно всегда должно быть чистым. Чтобы соответствовать технике безопасности. But then also it's a place for what we call work in process. Также цветами можно определять не только привлекать внимание предмету, но и закладывать некий смысл. Например, our students will be printing on the printing press, and when they take the production into the binder area, they will just move it into a spot that's open and then leave it there. Согласно рабочему циклу, его студенты, когда изготовили какой-то материал, газету, и отдают ее на переплет, они готовый материал перемещают сначала в одно определенное место, потом в другое. Причем каждый из них оно окрашено в свой цвет, который имеет значение. So if I'm a new employee and I'm asked to transport material to the next step, if I know that there's a spot here that's been marked clearly for it, I don't have to think about it. I put it right into that spot. Это облегчает процесс перемещения, и ему, как ответственному за свою какую-то область, не приходится думать, что нужно сделать с этим материалом, раз он стоит вот уже на этом месте. And there are different combinations of color of tape. Разные цвета используют, цветовые схемы, цветовые коды, которые можно применять. That doesn't go there. На самом деле, вы можете как бы свои придумать цвета, не обязательно этим следовать. So, one of the things that one company I worked with, they wanted to hire someone to come in and paint the lines. Ну, одна компания, с которой он работал, ей пришлось нанимать специального человека, который ходил и раскрашивал. Which is the best. It's the best thing to do. However, you need to test and experiment first. So what they did is they bought masking tape or tape, white tape, and put the tape down first, and then used it for 3 months, 6 months. Перед этим, конечно, лучше самим проэкспериментировать и подумать, что на каком месте должно стоять, и вместо использования сразу краски использовать, положим, скотч
белую ленту. And it essentially helped them learn and realize that their production flow could be enhanced. And so they later made adjustments and then brought someone in to paint the lines, and it looks beautiful. Попробовать и оценить, насколько все это продуктивно, и в случае каких-то там, поменяли, да, свое мнение, то чтобы можно было все это перенастроить, переделать. So the good news is, at the Красивая Американская Pizza Limited Company, my partner and I, tell him, you're my partner. Я его партнер. We went to school. Мы решили пойти в школу. And we've learned a lot of things about good management skills. И мы узнали много новых знаний, вещей о менеджменте. And we've reduced our workforce. И мы решили немного внедрить их в наши группы, применить их на наши процессе производства. So we've also decided that we're going to move some people up in the company so that they have an opportunity to advance. Мы решили также немного перегруппировать людей в группах для того, чтобы специализировать. So for our Moscow group, you two are going to help Согласно как бы их be the leaders. And you two will be leaders, and you'll be a leader with this group. And we need to have 4 in each group. Нужно, чтобы в каждой группе было по 4 человека. Но при этом перемешанное. So for the Moscow group, who should we put here? 2 students and 2 students. But yeah, sit. I want to. We've also done something else. Here. So Pavel and I have also determined that we should provide you with job descriptions. Также мы узнали, что вас нужно снабдить инструкциями рабочими инструкциями. Туда еще. Можно оставим стол, просто сделаем. So why are they going to get to that table? Oh, that's a good idea. Look at that. Look at that. Okay. So Pavel and I went to pizza school. Мы прошли обучение в школе для пиццы. And what we learned at pizza school is that we need specific positions for doing the pizza. И то, что мы узнали, это то, что нам нужно для производства пиццы необходимо сделать несколько кадровых назначений. And so one person needs to make the base. Один человек, он готовит основу. And their job is to cut the pizza base. Его задача вырезать ее. The scissors. To cut the pizza base, and the pizza needs to look like this size. Yeah? This is the standard. So what you want to be able to do is to cut the pizza base that size. Нужно вырезать ее именно такого размера. And it needs to look like a triangle. Должно выглядеть как треугольник. Not a square. Не как квадрат. And then the base purse cutter has to then crimp the edge. Нужно сделать, загнуть кончик, край для того, чтобы оно выглядело. Is that 1 centimeter, you think? Как корочка. Корочка.
you think that's 1 centimeter? I just think it's enough. Yeah. Okay. It looks like. So like 1 centimeter, this crimp. Yeah? And then it's going to go to the next person who's going to be the sauce prepper. Передается другому человеку, который наносит соус. The sauce prepper is responsible for covering Наноситель соуса ответственен за то, чтобы 80% of the crust. Чтобы 80% этого кусочка, да, имитация, да, было покрыто соусом. Пожалуйста. Thank you. Our customers complained the last Наши time клиенты в прошлый раз жаловались, wasn't enough sauce. что было недостаточно соуса. So we need to make sure that it gets covered thoroughly. Поэтому нужно быть уверенным, что все будет как надо им залито. And then Затем I can't use that. Then another person's job will be the ingredient prepper. Следующий человек будет готовить ингредиенты. So the the American pizza has 3 pieces of cheese. Американская пицца содержит 3 кусочка сыра. 2, 3, and they get placed on the pizza. Well, however. Ну, и она каким-нибудь образом располагается. Looks good. Имеется в виду, что оно не выходит за границы этого треугольника. I want, how many are in the group then? We have 5 there, 5 here, and 3 here. So maybe we could move 1 over here. Thank you. Excellent. Nice job. Thank you. So what I would like is that you will get together in your group and you'll discuss the process. Who will take? Oh, I'm sorry. Then there's one other individual is the chef. Sorry. Один из вас должен быть шефом, руководителем. The chef will take the base. Шеф будет брать and the cheese и сыр and assemble it and put it in the oven. И собирать их и потом показывать. We cannot do this when we're baking it in the oven. We cannot stack. Pizzas do not bake this way. Значит, нельзя как бы друг на друга их накладывать, потому что пицца, она 2 куска вместе не готовится, не жается. And you want to make sure that someone times the pizza. I assume that out of all the iPhones that are here. И вы также должны как бы следить за тем, чтобы пицца готовилась строго по времени. У каждого есть айфоны, практически. Because we're using visual management. Потому что мы используем визуальный менеджмент. My assumptions are you can take and display your iPhone or your smartphone so that everyone can see. Положите или держите iPhone так, чтобы все видели. Yeah. Секундомер. So, review. Pizza slice cutter, crimper. Затем мы смотрим, проверяем пицца, как она вырезана. И загнут кончик. Ingredient prepper. Подготовка ингредиентов. And the chef who puts the pizza in the oven and times it. Who times? The chef does. А шеф следит за тем, чтобы все это было сделано в определенных временных рамках. So, here's what Подождите, пока не начинайте. Yeah, they're already making pizza. St. Petersburg. Look at these guys. So I need to collect. Let me get the garbage can. I want you to take your space. Возьмите, пожалуйста. I want you to take your space, and I want you to use principles of 5S. I want you to use principles of visual management. Okay. Теперь возьмите ваше рабочее место, пространство, и примените к нему подход
принципы 5S And и визуального менеджмента. I want just to place an order of 10 pizza slices. So we make an order for 10 pieces, yes. We make order for them, then they just Yes. must do only 10. Вы должны сделать только, внимание, вы должны сделать только 10 кусочков пиццы. When I say go. Ну, когда он начнет, скажет старт. So now they can discuss their area, they can use visual management. If they need to make a new oven. Пока что обсудите, как вы, ваше пространство, как вы это будете визуально контролировать. Okay. We're going to discuss for a few minutes. Yeah, for a few minutes. Yeah, talk about who will do what. Ну, несколько минут. And then where's the Обсудите, как вы это делаете, реализуете. And then I need to collect the waste. The garbage. Clean that up. Yes, I'll do that now. I don't want them using. And then А вот то, что у вас остались, дайте, пожалуйста. you need to make an oven. I need to find the tape. Okay. 10 листочков. На 3. Скажи 3. 10 кусочков пиццы. На каждый кусочек по 3 кусочка. Скажи листочков по 3. Итого 10 листочков. Можно два куска положить сразу? А их нельзя один на другой складывать? Нет, одновременно нельзя. Waste. Вместе не готовить. Наклеивать сыр. Клеим подсоленную Я тебе отдам. Клеим это самое, ну, чтобы не вылезали за края. We'll do it here. You need to choose. Where they want to put it. Ты режешь, ты красишь, режешь и загибаешь. Красишь. Как бы такую печку сделайте. Квадратик. Ask them, does this oven where it's placed work for them? Ask them that. So we took our pieces here, yes? But they have the ability to move it. You know what I'm saying? Just not understand. We make pizza, yes. We make it triangle, yes. Color it, please. Yes. Then we put it for 30 or 30 seconds. 40 seconds inside. Inside, and it has square. to. Yes. Square. Yes. And after seconds, we put it. Well, that's what they have to decide. Where does it go? They've got to decide where there will be a spot for them to catch that. So they can use paper to determine that. They need to use these items. Okay, I get it. So after 30 seconds, they must put it out of that square. Yes, because it burns. It's an oven. Make sure they know that and it's an oven. Then find a place where they will store them. Yes. Yes. Storage for cooked. Yes. For prepared. Correct. Yes. Значит, смотрите, вы вырезаете, все делаете, готовите так, после чего вы должны, тот, кто контролирует время, он следит за тем, шеф, он следит за тем, чтобы кусочек пиццы находился вот в этом квадратике, это импровизированная печь, 30 секунд, после чего необходимо также найти, выделить место, где будет храниться уже готовая продукция. So it's their space to do whatever they want. If they don't want to sit on that wall, they can move the table this way. If they want to arrange this differently, they can arrange it. Вы можете распределиться как угодно вокруг стола и определить места для вашего рабочего цикла как хотите. За вами остается. Я готов продукцию, мы делаем, ничего не надо. По-хорошему нужно. Здесь? Что еще делать? Ну, готово производство, если это печь. Мне такой печь нужна для того, чтобы тот, кто у вас главный шеф, он просто следил за временем, чтобы она там находилась. А вы будете время потом, засекать? конечно, нужно складывать строго определенное. Без скотча. Значит, листочек. Скотч не видишь? Как вы сами решите? Хотите, обозначайте. Не хотите, не обозначайте. Где-то лежал там на столе. Скотч это был на столе. Скотч? Да. А, белый? Да. Ну, вы пока обсуждаете, когда он скажет старт, тогда начнем. Не, сейчас скотч. А где у вас скотч был только что? Двухсторонний. Да, вот это. Вот он в руке. А у вас уже... Can they make another
stripes of for another. Вторая печь. No, I prefer not. Лучше не надо, вторую, да. Пусть будет. Ask them how much this oven costs. Сколько стоит изготовление и... Нисколько, мы сами. Tell them I want to buy a new printing press. Детскими мелками. Ну вот на самом деле в хорошем условии этого не предполагает. То есть вот это у вас как бы импровизированная печь, а дальше вы сами, сами ставите куда хотите. Да, все остальное деньги. Это ваш печь, оборудование. Это... А вот storage, хранилище, просто какой-то угол выберите. Или возьмите листочек бумажки, на который будете складывать. Tell them we only have уже минус пошел. We only have 200 rubles of your money left. Вы уже потеряли 2000 рублей. Вы отработали. So they should use signs, use tape, use something to help make this process go well. Используйте обозначение. Подождите, пока не было команды еще. Используйте обозначение, там какой-либо расцветку, разные знаки для того, чтобы разметку, для того, чтобы облегчить и как-то стандартизировать. Нельзя разметку. Мы же хотели сделать разметку. Я имею в виду, что там возьмите, я приведу пример. Вот, предположим, вы вырезали, так, там, не знаю, нарисуйте там цифру 1. И значит, она готова. Следующий человек просто закрасит ее маркером. Это единички не будет. Я так понял. Это его рекомендация. Если хотите, вот вам, пожалуйста. Это уже с сыра нарезали. Что это такое? А у всех, да, у всех материалы-то есть. Не обязательно здесь, туда, куда вы определите его. Так заготовить заранее можно сыр? У вас что, нету? Нет, нарезать. Уже порезать можно. Нет, нельзя. Значит, хорошо. Тоже минус. Тогда минус. Right now. Only after go. Only when we go. Только после старта. Тогда минус. So these are all interesting questions. Нельзя заранее ингредиенты готовить. Do they know what their positions are? Do they know what their positions are? Do they know their jobs? Вы все определили профессии друг друга. Да. Кто шеф, кто готовит, кто красит, кто и так далее. Все, хорошо, да. They say they know that. I don't agree. I don't believe. У всех есть стикеры, да, все материалы, все есть. Все достаточно. Помните, нужно сделать 10. Да, будьте готовы засекать. You and I are going to travel to the Moscow store right now. Come on. Okay, so tell them we're doing an in-store visit. We're here to visit. Нам нужно посетить вашу фабрику. So we need to know who's doing what position. Скажите, кто чем? Chef. Oh, good. He's good. He makes lots of money. Много заработаете. Пекарь. Который тесто готовит. Готовит основу. He makes base. Okay. What does she do? Sauce prep. Good. How about you? What you do? Сыр и печка. Cheese and cooking. Okay. So why are you sitting in front of the oven? Почему прям перед ней сидите? Ну, чтобы удобнее было. Меньше ходить. So, okay. Does this oven where it's placed work for you? Does it work for them? They like that? They like where the oven is. Do they like where the oven is located? Вас устраивает, где находится печка? Да. Yes. They do. Okay. Хорошо. Good. Okay. All right. So, and because he and I went to school, ну так как мы закончили we're going специальную школу, we're going to be nice to our employees. Мы хотим, чтобы наши работники были умными, хорошими. And so we're not going to give them a raise, but we are going to give them these nice jelly beans. Мы их угощаем таблеточкой. See? Good? Okay, so now we must go to St. Petersburg. Лишнее, красное. Что, режем?
Мостов кому? Надо 10 Начинаем или Мы подготавливаемся. пристреливаемся пока? Так, мы начинаем. Какая будет команда? Пока нет. Блин. Ладно, готовимся. Вам выдать еще новых? Нет, не надо, находится. Пинг. Логично. Кстати. 10 ров. Одним махом. Пятерых по делах. Вот 10 листочек. 10 не Well, they've порежешь. got to Тяжело. get first piece, so if they feel that Ну, that's нет, what's valued. ну, конечно. Это добавляет стоимость. У нас такой процесс. They have to do it. They have this type of progress. But he could be the boss, and he could just sit back and point. Вы Просто будет 5 и 5, что? на самом деле сидите и назначать выбор. So he said. So he said, no, this is good. It'll be interesting to see. What does she do? They make me. He makes two. Okay. So then you tell them that we went to school and we learned that we need to be good and nice to our employees, and so that we don't give them raise, but we will give them some more chili. Ну, так как мы хотим поощрить нашу, пока что вы зарплату держите по мелочи. Сделаем одну штуку с этими ингредиентами. Do they They will make pizza, including these jelly beans. including the maybe good idea. So do they like the table the way it is? Вас устраивает то, как у вас положен стол? Really? Немножко неудобно, немножко да. Так возьмите. Хотите попробовать? They like it. They like it. They like this They- this arrangement. It's not very, They like where the it's oven not is very very comfortable for everybody. But it's okay. Because they can move it. We've empowered you to make any move that you like. Макдональдс столы имеют подход с одной стороны. Другая сторона оперативно используется как накопитель. McDonald's Ингредиент. tables tables are made for one side work. From another side, there's a storage of ingredients. From another side, there's a table one side for ingredients, Right. and the other side Okay. for So he's observed that, and he sees that's a good practice. Okay. Yeah, I like it. Хорошо, что вы исследовали это и заметили. We're gonna get you. Спасибо. We'll be back. Yeah. And so here, let's All look. us. Who's doing what? Кто за что, соответственно? Режу. Кто шеф? Chef. Подготовка Chef. Yes. Подготовка для готовки. Это He's got эталон. This is the base. Makes yes. Yes. Дальше соус. Sauce. Сыр. Cheese. Готовый продукт. What is that? Плита, вот она. Это у вас. А у А у нас нас вот плита, тут готовая. вот у нас плита. А, you еще. Excellent. That's They their. prefer their own to look like this. And that place will be for prepared. A work in process square. Yeah. That's exactly For what it final is. Final production. Okay. For storage. of final production. And here is your raise. I don't. Это только после того, Only after all of this. Oh, see, he's good. He is Хороший good. шеф. Yes, you guys should learn. Should learn. Okay, good. So we need to have 10. Нужно сделать 10 Yeah? кусочков. ну, давайте. Все You поняли? ready? Ну что? So go. Поехали. Stop. Make sure they have enough. У всех есть достаточное количество, да? Need more. No, need more. Разрежь, значит, сразу. 3 куска там нужно, да? 3, да. Взять. Ну, все, встает.
помним, что если больше 30 секунд, то ломтик содержится внутри печи, то он сгорает. Да, конечно. То есть как бы нужно потом заново. Клеишь все одинаково всегда. Ставь печь, все, поехал. Помним, что сыр должен располагаться, не вылезать за края. So let's go to St. Petersburg. Готов? Нет, не готов, ставь еще. Когда первый будет? Готов? Good. Very good. Большим Thank состоянием you. влезал. Very good. So, because we learned that we need to treat them right, yes, we're here to ask them if they need them. Загибаю всех одинаково. So ask them, tell them that. We're curious and concerned about their well-being. So we want to know, do they need anything? На хлебнику не нужно. Может быть, пиво предлагают. No, you have it. Okay, that's good. They're doing well. Let's go to Moscow. So they didn't greet us. Нас тоже опять не приветствуют. He's occupied. Yeah, he's occupied. He's good. He's doing his job. That's good. Okay. Let's look at the sauce guy. Let's go look at his technique. Let's see his technique. Nicely done. So they have two sauce people. Я What's фюрер, мастер смены. Я могу подойти на любой участок и помочь. He is a chief of the production cell. Okay, production cell. So, okay. So he can come up to each employee, worker, and make advice, advise something, and or control him. Okay. Well, that's. How much are we paying him? Сколько вы ему платите? Столько не стоит. Jelly Hey, this is good. So here, let's tell him, right? So you tell him what they're doing. How much he gets paid? Tell him what he's getting paid. Он нужно сказать, что он за свою работу получает мармелад. Huh? He doesn't care. He doesn't care. Okay, so how are they doing? Look at them. So, how can this cook? It needs to be in the oven. Look, no oven. Oh, that's the oven. And that's the storage of final production. I've never seen that before. Okay, that's the first time. I suppose it doesn't matter how it looks like. Look at their sauce. Okay. How much time do we got? Who has 10? Обратите внимание на вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yell, make sound. отходы, да, лишний соус. Tell them, whoever gets the 10 done first, make. Поднимите руку тот, кто первый сделает 10 кусочков. Не, они еще не готовы. У нас только еще один. Осталось 15 секунд. Is he in the oven? Is that the oven? Yes. And these are just their. This is the storage of final. That's their work in process. Okay. It's not the work process. So, Final. So, say we have Все. done. Moscow. Первый готов. Москва. Готово. Oh, Я уже 5 минут. so he says here. He says that he has already get up his hand
for 10 minutes. How much are we paying him? How much are we I paying him? Сколько ему вам платят? Yeah, how much are we paying him? Вообще без одной минуты. It's all for a minute. Yeah. Okay, that'll work. That's good. So they're done. How about them? How much? У них печь медленная. Не, ну 30 секунд же надо. 30 секунд. Каждую. Да. Вот мы и держим. Is, У нас печку 3 куска входит. Ну. is А у них один, поэтому они медленно. So they have 5. 7. How do you figure 7? И соусы They are very перерасход. tasty. Вообще-то, чтобы быстрее было. Look how There's 6. He's got how 7. much sauce- how much sauces here. Yes, yes. Okay, interesting. What are they doing? Хотел сказать, что все равно это не уходило. Как-то термовитрина. Special This with ketchup and this with That sounds cheese familiar. sauce. Cheese sauce. Okay. Okay. Это здесь за термо-винду. Oh, how much did that cost? Сколько это стоило? Это сами сделали. Okay, all right, well, that's good. They need more jelly beans. Jelly beans. Huh? More jelly beans? У нас есть. Время пришло. Ага, спасибо. Заработали. More jelly beans. Huh? More jelly beans. My favorite is popcorn. Popcorn. Okay. Are we close? Look at his technique. Very detailed. Very. Очень детализированная, очень внимательная к деталям техника. Okay. Tell us while they're waiting. A lot of standing around. Lots. Are we done? Тут вы могли бы, наверное, сэкономить свои. Ну что? Ну, например, это знаете, в моем. Я точно не знаю. Просто мы спросили, вроде слушали. 1000 секунд. Типа друг на друга не Okay, so while we're finishing up, Закончили? В принципе, чуть больше. so while we're finishing up, let's have a discussion. Пока мы заканчиваем, давайте немножко. So, Чего больше не надо? что пошло не так? У нас все шло так. Everything was okay. Все in Moscow. Everything was good in Moscow. Moscow. They are ready. Oh, they're done. Excellent. Okay. So how about Они лишние. Все сделали? St. Petersburg? У нас все было по плану. Единственное, нас немного отвлекла от процесса внеплановая проверка. But our visit disturbed the waste the time a little bit. Поэтому немного времени затратили. I'll take a note. Okay. Запишет и запомнит. So how about here? Что насчет вас? Неправильно была получена входная информация. У нас была информация о том, что на плите можно готовить только один кусок пиццы за раз. Поэтому у нас очередность. Okay, that's good. And I wondered, it took you longer because you had one. They were cooking just one pizza. And so how many could you get? Сколько кусков вы готовили? Два. Одновременно. Два Two. куска. Two pieces. How about in yours? Мы 2 куска пиццы готовили 2 раза, а так по одному. They have produced 2 pieces of pizza twice, and only and the rest of the pieces were made by one on their own. Okay. So interesting, one question was asked here about the possibility of buying or getting or acquiring a new oven. Do they think about it? They asked, that's what I'm saying, there was a question asked about the possibility
getting Вы it. задавали вопрос о возможности покупки более широкой еще одной печи. And my response was, in the production floor, when an employee says, hey, we need to buy a new press, our response is, И значит, его ответ заключается в том, что когда работник спрашивает, а почему бы нам не купить новый, более хороший пресс, его ответ заключается в том, что... so the question is, what can we do better to maximize our efficiency with what we already have? Что мы можем... Это постановка вопроса, что мы можем сделать, чтобы повысить эффективность существующего оборудования. Работы на существующем оборудовании. And in business, we would analyze the throughput. Yes, we would analyze the throughput. Output. Yes, well, the output. Output. И, значит, задача в том, чтобы проанализировать процессы и результат выхода каждой части каждого процесса, каждой цепочки, составляющей процесс. So, what about like utilizing visual management? So you made another oven here, yeah, and then they used this space for a work in process. У вас была другая плита, печь, а это пространство вы использовали для рабочего процесса, для рабочих моментов. And so I've been in the simulation where others have actually laid tape down and taped work in process squares so that everyone knew where their product was in the line. Но сталкивался с такими случаями, когда, как ни странно, люди все-таки брали вот этот скотч и рисовали, клеили полосы, квадратики этапов производства. I've had others. Нам же не дали клеить. Вы же хотели приклеить. Asked them about the value of this site for each square. You're asking. They tell you that in the beginning of our action, you told them that every square that is described costs. Oh, I misunderstood. I thought they wanted to make another oven. Do you understand the concept of the oven? Is you put the pizza in the oven and it bakes. Он подумал, что вы хотите расширить печь, да? Нет, мы хотели рисовать зону готовой продукции, зону готового теста. He just wanted to put a square here so that he could show the pizza that was done, not to bake it. Not to bake. Okay, I'm sorry. Yeah, I didn't. Моя и ваша. My mistake. I thought he wanted another oven. So it's good to make signage. It's good to experiment with that. And I'm trying to get you to appreciate what can we do to help make the production process go better. Очень хорошо, что мы поставили такой эксперимент, такое действие, и он очень рад, что как бы все попробовали и теперь представляют себе, как организовать рабочий процесс, как его следует организовать. Okay. Any other? Let's look. So, can he show one? Покажите, пожалуйста, один кусочек. So look at the sauce coverage. Посмотрите на то, сколько соусом покрыто, да. Какая 100%. Is it bad? No, look at that. The customers will like that. Look. So this is okay. It's okay. What about theirs? 80% says you requested. 80% is what I requested. Yes. This is 100%. Yeah. Yeah. Huh? Nice. А тут 95. 95%. 95%. Was it difficult? How do you know? But the question that I'm going to ask is, well, wait a minute. How much does that sauce cost? Ну, суть вопроса в том, сколько стоил потраченный соус.
Сколько времени затратили на изготовку? And the cost of supply materials. Yeah, yeah. But the question then is that if I were looking at portion control, which is what McDonald's and all the restaurants do, would I be putting more into that? I'm okay because I think they've made their own product. They've done Все well. хорошо, потому что как бы они сделали свой собственный продукт по своей технологии. Which is good. Okay, good. This is good. What did having the I didn't count them because they weren't in Russian. But didn't supply them with this paper. No, but I will. So let's just give each one. Let's give them one, even though it's по-английски. Возьмите for each. No, just one for the table. Передайте, пожалуйста, вот тут. Тут правда на английском языке. So I should have given this to them before we began. На самом деле следовало бы это вам дать перед тем, как мы начали. But what's good about this is that now we've got it codified, we've got it standardized. Хорошо, тем не менее, хорошо, что сейчас, по крайней мере, у нас это уже стандартизировано в нашем понимании, и мы это себе хорошо представляем, то, о чем здесь написано. So we've got these, and I think that's what's important is that we have to have a description for each of our. So all of you, I assume, have job descriptions in your job sites. Он полагает, что у каждого у вас на работе есть должностная инструкция, и каждому следует такие иметь. And it's important to know what it is that your job duties and job tasks are, so that you can perform them effectively and efficiently. Каждому следует знать, в чем заключаются его должностные обязанности, как он их должен делать и за что быть ответственным. So I'm asking a question, but did having a job description for each person help in the process? У вас есть compared to when we first started? Compared to when we first began, the first time. По сравнению, сейчас я переведу, по сравнению с тем, что с нашим первым опытом делания кусочков пиццы, сейчас у вас уже как бы есть представление и понимание должностных обязанностей каждого участника вашего процесса. Там задача была неправильно поставлена. Можно добавить. Давайте. В российском законодательстве при приеме на работу должен с ними ознакомиться и расписаться. Окей, я скажу ему. В каких условиях с ним заключается договор. И все изменения в должностных инструкциях должны на него сообщаться. Но это не совсем должностная инструкция. Здесь не столько должностная приготовление, это сколько функциональная технологическая. Поэтому она как бы ее нельзя называть должностной, это технологическое. Процесс, он прописан. Ну да, я сейчас скажу. Но тут имеется в виду больше функциональная инструкция. Технологическая инструкция по эксплуатации с оборудованием, это есть касаемо оборудования, или технологий производства. Техрегламент. Техрегламент, да. I'll translate you. We must notice that in Russian Federation we have special administrative special laws under which it's impossible to contract a person who doesn't know his job description. It's impossible under Russian if he doesn't know them. It's impossible due to our Russian rules and laws. It is determined at our labor codex. That's good. And concerning our first experience of making pieces of pizza, they notice that they tell that at the first before their first try, they hadn't received any instructions how to do it. Yes, and it was important for us to be able to do, which is. Но в этом как бы заключался весь. So another thing I wanted to bring up is that we have no. I keep pointing at the table. We have no waste. Why is that? Обратите внимание, что у нас нету отходов. Почему так? Вопрос. Вот то, что было
Можно ответить на вопрос? Конечно. Потому что нам с самого начала то есть если бы мы с самого начала знали бы все те же условия, сколько должно быть кусочков, их размер, сколько должно быть сыра, было бы то же самое. С самого начала нам просто сказали, делайте как хотите, и все. И 30 секунд. Поэтому да. Чем больше, тем лучше. Потому что мы получили опыт. Now, the main reason of the answer is that now they have experience, and first time they didn't know anything. They just were told to begin and push, yes. And that's all. Yes. And they have had to make it as they know it. Yes, good. If I would have, this is a question, if I would have ordered 100 pizzas, Если бы он заказал сотню, what would you have done differently? Вы бы что-нибудь по-другому стали делать? Другим путем? По-другому? Да, мы разбили бы на партии. Разбили бы на партии? Ну, процесс, да. Не делали все в одной партии, а сначала, чтобы следующие участки не стояли, пока делается на первом. Ага. Все так считают, да? Ну, это я лично. Ну, опять условия немножко непонятные. Нужно 100 кусочков горячей пиццы или 100 кусочков просто нужно сделать? Подождет. There is a question about conditions of the task. If we talk about 100 of pieces, must they be hot or it doesn't matter? Well, I mean, yeah, they would have to. Должны быть горячими. We would assume in that situation that we've got a warming table. Do you know? If we order 100 pieces, all of them must be hot. Warmed, yes. Warm, yes. Да, как бы если вот он заказывает сотню, то все они должны быть как минимум теплые. Ну, разогретыми, горячими. And if we received a lot of orders of 100 pizzas, then we would want to analyze the possibility of purchasing another oven to help with the throughput, right? If the return on investment was good. Yeah? Ну, если бы действительно был бы такой заказ, тогда бы нам пришлось бы... Все-таки тогда нам пришлось бы проанализировать, как мы, уже немножко по-другому, как нам сделать так, чтобы все кусочки пиццы были горячими. Теплыми. So my concerns were when we first started was I pushed and said make, and everybody took. Go ahead. И поэтому первое, что он сделал, это он всех заставил действуйте, делайте. And so we were taking stacks of paper and cutting stacks. И вы судорожно резали листочки бумаги. And we ended with lots of waste when we stopped. And Закончили мы отходами. That's what we want to be cognizant of. We want to understand that we don't want to have phenomenal amounts of waste. Но зато теперь мы понимаем, что так делать не нужно, что мы не хотим иметь такое количество отходов. And so how did you cut these? Show me how you cut them. Покажите, пожалуйста, как вы вырезали вот эти кусочки. Вот так. Ну, то есть вот так. Вот так получилось, и вот так получилось. Brilliant. So how about you? How did you cut? А вы как? Show me. Tell him to show me. Так же. По ходу дела так же расложен листочек, так же, как мы. Так не будешь резать? Тесто вообще другое. Его не режут. Наметили и разрезали. They put Будешь он готовить целую пиццу. Nice. Okay. So give me that. Yeah, that. Hand me that. Yeah, that's their waste. Did you have no waste? No No. This? Это отходы. See, that's the residual waste. Did you have any residual waste? У вас есть? Нет. Нет, что-либо там были Не, какие-то. они их выкинули просто. Это ноу-хау мы не оставим. Мы их съели. Отходы ушли. Какие отходы из теста? Их снова раскатали и пустили снова. You know how? Oh, I see. You had no waste.
saying, that's impressive. You know why? You know why? It's because we're using an A3 or an A4. In the States, we don't have A4, and we always have waste. И тут по-любому, Something I'm как ты learning. придумаешь, откуда будут. Yes. All right, so good. So we reduced the amount of waste. We reduced the amount of, or the ability to manufacture it as we need it. Yeah. And it makes it more effective. So, bravo. I'm impressed. Он впечатлен, что на самом деле нужно в любом производстве искать возможность сделать без отходов. А это отходы? You know what? Здесь это раскатываешь. Раскатываешь еще раз. А их можно вот так вот. Раз, раз. More jelly. For you. And for you too. На самом деле, действительно, можно Okay. было ты, получается. So we want to know the waste that we've got. Не так, еще вдоль. Ну да, там все равно будет это. А это можно на срок спечется, сыром затянется. Можно его насыпать. Хорошая идея. Вот без отходов, пожалуйста. Вот. Сыром, Потом раз и все. So they were able to fold it exactly to minimize the amount of waste, which is good. In the United States, we use an 8.5 by 11 sheet of paper, which is not conducive for making a perfect triangle. You with me? So that really worked using your A4 shape size paper. It worked for them. One of the things that student had created in one of the simulations is they came up with the Hoka Yoke, which is a mistake-proof process. And so we created a template. В общем, его студенты для каждого участка производственной цепочки они стараются придумывать такие подходы, такие примеры, чтобы те материалы, которые они используют, были использование материалов, которые необходимо было безотходно. But using the A4 size, that's the A4 size, right? Ну, используя А4. Yeah, is that what you call it? Yeah, A4. Worked wonderfully. So I was really impressed by that. Your way was actually better than using that template. But if someone were to be new in the position, then how would they know how to do that? It's a pretty easy standard, is what I'm getting at. Ну, на самом деле, вот аналогичная задача его студентам, они сделали вот так вот. Они разместили 3 образца на листе и по ним вырезали. То, как сделали вы, это даже лучше. And, Без экзамена. Можно поступать без экзамена. After sample of A4, what have you told? After A4 example. I don't remember what I said. I don't remember what I said. But having so how do you would want to come up with a job description or a series of standards that would explain. So if they Можно hire... где-то даже сделать, особо не прибегая к технологическому регламенту, поняв это вот так вот сходу. Which is called job standards, work standards, which I'm going to talk about right now. Ну вот как раз о стандартах и положениях работы мы сейчас поговорим. So, a standard is a description of how a process should operate. Yeah? Стандарт — это описание того, как должен работать процесс. It's important to know the process that they created here. How do you codify? How do you capture that data so that it can be easily explained to someone who is new to the role? Очень важно знать, как описать процесс, как объяснить, которым вы владеете, которым вы производите, осуществляете доступным языком для других исполнителей. And so there's a gentleman who wrote a book called Toyota Kata or Kata. Один немецкий автор написал книгу, называемую «Ката Тойота». And kata means routine. Ката означает рутину, последовательность обычных действий. He says that what he sees standard work at Toyota
is to have a reference point to make plan versus actual comparisons possible. In other words, it's important to have these standards created so that you can start and then continuously improve through processes of analysis and observation. Суть этого подхода состоит также в том, чтобы постоянно анализировать один и тот же процесс, его изменения по отношению со стандартом, с тем, как он прописан, с того, чтобы найти возможные различия между его физическим, его реальным выполнением и регламентом его выполнения. То, что на бумаге прописано. And then he also writes that the key question is have we posted work standards, but rather how do we achieve standardized work? И также одним из важных вопросов, которым следует задаться, это не то, какие стандарты мы определили, а то, не то, какие стандарты мы задали, а то, какой путь мы прошли, каким образом мы пришли к пониманию того, что такие стандарты должны быть заданы. So the story that I told about Stephen Spear, who wrote the book Chasing the Rabbit. Ту историю, которую он рассказывал о книге Стивена Спира «В погоне за кроликом». He did 3 months in General Motors. He did 3 months in Ford. Там, где он 3 месяца работал в General Motors, в Chrysler и в Toyota. In Toyota. Yeah. He was his first 3 months at General Motors. They provided him 1 day of training for his job. И когда он работал когда он пришел на работу, первые 3 месяца работал в General Motors. And he was basically then put out onto the floor. Ему дали только 1 день на тренинг, and then only 1 day for training, and then he was the next day put out onto the floor. И на следующий день его уже поставили на участок, на участок производства. He had one gentleman show him how to take the seat and put it onto the chassis and wrench it in. Значит, потребовался другой человек, который показал ему, как все равно человек, который показал ему, как сесть на рабочее место, подойти и сесть на него, и как применять инструменты. And then he was set out on his own. And he went on the second time he went to put the seat down onto the chassis. You with me? And then he accidentally dropped the seat down onto the post and it stripped it. И когда он пытался самостоятельно 2-й раз выйти и снова сесть, он, когда садился, опрокинул стул в рабочее место, так что там его заклинило. At Toyota, he spent 2 weeks in classroom training. В Тойоте он провел 2 недели в классе для занятий, обучаясь. He spent 3 days in simulation. Он провел 3 дня, занимаясь симуляцией производства. На тренажере, да. And then he spent 1 week with a sensei, a master. 1 день с One week? 1 week, yeah. И 1 неделю с сенсеем, мастером, опытным работником. So that he would master his job task. So what he had when he would stand... Для того, чтобы он мог управлять той задачей, которую ему поручали. At General Motors, he had lots of motion waste. В General Motors у него было очень много ненужных издержек движения, ненужных движений он совершал. At Toyota, they actually drew where he should stand. He had a square where he would stand, so he knew where to stand. Он буквально мог нарисовать, обвести вокруг себя то место, где он находился. Вручную обвести то место, где он постоянно находился. And at the stand were work standards. Okay, very simple work standards for him to understand how to do his job. И на том же рабочем месте было небольшое, достаточно простое описание стандартов, которых должен придерживаться. And it said this: his first step is to check the manifest, and it should basically take 2 seconds for him to walk
2 seconds to walk to check the manifest for the job or the order that he was fulfilling. You see that? No, manifest is a term. It is the order. Is an order for manufacturing, yeah? Yeah. He, Description of order. Yeah. Yeah. Значит, первое действие, которое он приходил на работу, и первое действие, которое он совершал, это он проверял заказ на изготовление продукта. Это требовало ему, чтобы подойти к нему и взять, ему требовалось 2 секунды. And then the second step was to set the hoist to the seat. In other words, he took the seat from the hoist and moved it. And he stood in his stead and moved it. Yeah? And they calculated that should take 3 seconds. So it took him 3 seconds to take this hoist and to put it out of conveyor. Yeah? It's in a conveyor, so he has to move it over here and then put it down onto the chassis. And it takes 3 seconds. Следующее, что он должен был сделать, это hoist. What is it? Hoist. What is it? Hoist. What's that? Да, я так понял, подтянуть свое сиденье, поднять сиденье к конвейеру, потому что он на какой-то там на высоте проходит, и ему нужно было сесть и подтянуть до уровня конвейера. Это занимало 3 секунды. And then he has essentially he has to set the seat kind of to the door. It was a process in putting the seat on the chassis, and they call it setting the seat to the door. And they calculated it should take 6 seconds for the work and 2 seconds to walk it, or to move it within his square. The seat to door. Well, what seat? It's a production process for whenever they take the seat and they move it around the door and put it in the chassis, because there's a door there. It's a step that requires them to be concerned about it. И, значит, следующее, что он должен был сделать, его задача была установить, ну, как я понял, вот на этом конвейере двигались автомобильные кресла, которые нужно установить было, установить к двери. Вот. Я думаю, что автомобиль двигался, кресло подходит, он его позиционирует к двери. Здесь подводит к двери, чтобы потом засунуть внутрь, поставить на болты. Я так понял, что он, ну да, он берет кресло. Оно подходит с другой стороны, ему нужно спозиционировать его уже на то место, куда нужно крепить его. Через проем двери. Okay, there is a question. What is it right here? We didn't quite understood. There was a conveyor here where auto seats were moving. His task was to take this seat. Yes. Yes. And on the other side, there was a line with there was a conveyor line with also body of course, yes. And he must took this seat and put it onto a special place near the outer door, where it must be constructed. Yes. No, the way I understand it is the seat is here, and he has to undo the seat onto another hoist, which allows him then to put it down. It's a pretty easy concept. It's a pretty easy process. It didn't require him to move much. В любом случае, суть как бы в том, да, наверное, вы правы, но суть в том, что ему для совершения этого действия по конструированию, по закреплению автомобильного кресла, ему нужно было взять его в одном месте и закрепить немножко в другом. То есть взять с одного конвейера и вставить в другое место, в другой линии уже. Но это все было очень близко к нему. Для того, чтобы взять его, требовалось 2 минуты, для того, чтобы закрепить 2 секунды, для того, чтобы закрепить его 6 секунд. Да, зафиксировать его в том месте, где должно быть. The important takeaway from this is that Toyota sees that process as something that needs to be understood. Ну, как бы можно на это не концентрироваться, а просто понять саму суть, что Toyota, подход Toyota заключается в концентрации буквально на каждом этапе, на каждом кусочке, на малейшей детали производства. If this detail was left out,
then someone who would be new to the job could potentially make a mistake. Yeah? Да. And that's why they've got that. И если как бы было хоть какое-то небольшое несоблюдение этого регламента, то это потенциально могло привести к неисправности. But more importantly, не обязательно, но потенциально могло привести. More importantly, too, they want to outline that there's a quality check that takes place. И в конце линии, в конце размера была еще проверка на качество. And so it tells you that the gun, whenever they take a bolt and they torque it, it gets torqued, right? They have a test that then will actually check to make sure that the torque is to the right specs. И, значит, там было специальное устройство, которое проверяло, насколько крепко закреплено это кресло. Оборудование для проверки, тоже оборудование для проверки надежности закрепления кресла, фиксации кресла. They also make a note here about ergonomics. You know, ergonomics. Ergonomics, yes. Каждый член команды, работник должен быть обучен, как правильно эргономике, как правильно следить за своим рабочим местом, располагать и организовывать свое рабочее пространство. So what they don't want is for him to stand, then move, and then bend over, and then come over. They're concerned about his. Вот то, что он не хотел и не надо было ему делать, это вставать, брать одну вещь, класть ее в другую, там опять что-то тягать, им даже можно было сорвать спину. So they've observed all of these motions that take place and attempt to make that process much more safe, much more ergonomic. Процесс сделать более эргономичным. And that it does not require transportation time. Так что даже не избавиться вот от этих 2 секунд на перемещение кресла, или как можно меньше сделать это значение. So we continue with the processes, and they have to install these. They put the belts on. They adjust the seat forward. It takes 4 seconds and 3 seconds to walk it. Следующая стадия процесса была это закрепить кресло, снова вернуться к этому конвейеру, в исходное положение, затем установить 2 передних, значит, затем установить 2 болта для передних кресел, затем настроить кресло вперед, положение кресла впереди, а затем установить 2 задних болта. The bottom line is it takes 46 seconds of work. В конце концов это занимало 46 секунд работы. And 5 seconds of walking transportation. И 5 секунд на перемещение, транспортировку. As an employee, I know now when I stand there that I need to be trying to hit this standard. In other words, I know that it should be taking me around this amount of time. Он, если бы он был бы рабочим, он бы стоял и понимал, у него все это перед глазами стандарт висел, что нужно, видел те значения, которых он должен придерживаться. And they've made this so that it's very easy to read. They also have, which I don't have on here, some diagrams that show where to stand, how to move. Там также как бы вот можно было представить видеодиаграмм, схем движения и других наглядных образцов. So I think it's important to understand standards, and I do a lot of advocate work. I try so that printers and packagers specifically look at these kinds of details in their production processes. Стандарт работы должен быть таким образом прописан, как будто бы его писал адвокат, с описанием мельчайших деталей производства. Ну, как будто бы адвокат его пишет. So the next concept is called a poka-yoke. Другая концепция, термин, значение, это пока-йок. Так не переводится это значение. Японский термин. And this means to mistake proof. Это означает
защищенный от неисправности, от ошибок. So some examples are when you go to the airport and the airline makes you take your bag and put it in. Примеры из ежедневной, из нашей повседневной жизни, это, например, что когда вы приезжаете в аэропорт, вы сдаете багаж, и кладут специальные ящики, контейнеры для багажа. Another example is when you drive into a parking garage and it has the hanging sign. А, например, когда вы в гараже, да, паркуетесь, там специальные линии, вот такие заграждения, показывающие, ну, что подобная высота. Грузовик, например, автомобиль подобной высоты не может проехать. A garage door, when the garage door comes down, there's a set of eyes. And if you break that eye, the garage door goes back up. Yeah. Дверь в гараже, автоматическая дверь в гараже, она открывается и закрывается после того, как ваш автомобиль пересек некую линию датчиков. So our students were punching plates incorrectly for our sheet fed press. So they made a guide that they put on the puncher, the plate puncher, so that they, whenever they would put the plate there, they would punch it correctly each time. В процессе его студенты в процессе печати своих изданий используют печатные пластины, и когда им приходится их заменить, для того, чтобы правильно вставить, они перед их заменой на них прочерчивают, рисуют линии, то, как они должны, по которым они должны вставляться в оборудование. Печатные пластины. Он сейчас делал панчи. Панч-пресс. Панч-пресс — это изготовление специальных. Он говорит, там еще plates, когда замена пластин. Да, в алюминиевой, ну, и в металлической пластине пробиваются специальные отверстия, при помощи которых пластина потом позиционируется в печатном устройстве. Ну, по которому она по-другому не встанет. Она встанет только так, как в специальном устройстве для пробивки. В печатной машине стоит рядом такой стенд. Туда пластина вставляется к упору и рычажком пробиваешь отверстие. Понятно. Вот эти отверстия как раз и служат для правильной установки по печатной форме машины. Yes, how it works. In printing. Yes, yeah, good. So, some examples here to know which color, where the ink cartridge goes, or gas tank, if you get diesel fuel versus... Там уже, к примеру, работают картриджи, устроены картриджи в принтере, или клапан, датчик топлива, клапан топлива в бензобаке. So it's important to think about where are there potential, where in your plant floor are there potential for errors that could be avoided through the use of a simple покаюке. Он уверен, что у каждого из нас в том пространстве, где мы работаем, есть такие вещи, которых можно было бы избежать, используя этот принцип покаюке. So in this experiment, I came up with work standards. I didn't. Для этого эксперимента мы подаем уже, имея стандарты. And what we looked at is how long does it take for us to make the pizza slice base. И значит, первое, что мы сделаем, это мы посмотрим. What the first should we do? Sorry. The first to look like it is produced. This is for making the pizza slice base. What should we do firstly? Yes. Yes, and so these are essentially looking at the first step. Ну, значит, мы рассмотрим наши действия, которые мы должны совершать для того, чтобы подготовить кусок пиццы. And so then вот именно тот из бумаги. And so we looked at how long it takes for us to use the template, for us to cut out the paper, for us to discard the paper waste, to crimp it, and then ultimately to place in the Kanban square, which we'll talk about shortly. Okay, so what's good about this is if this were sitting here in front of this nice young man, and he was doing this job, yeah,
then this would help him to understand how long it should take and what the process is. Здесь мы, значит, порядку. Здесь мы видим те действия, которые нужно совершить для того, чтобы приготовить пиццу. Первое – это разместить образец на листе бумаги, затем вырезать три кусочка из листа бумаги, используя ножницы, обрезать эти, правильно вырезать, обрезать эти три кусочка. Четвертое – устранить, избавиться от лишней бумаги, отходов, затем загнуть края этих трех листочков и положить их вот в квадратное пространство. Если бы, вот, например, у этого приятного молодого человека подобной инструкции заранее лежала перед ним, он бы уже знал, что делать. Могло бы ему избежать многих ошибок. So our students actually did a series of work standards for our polar cutter, our cutter. Его студенты одно время делали очень подробную инструкцию для работы с оборудованием по резке бумаги, с резаком, с ножевой машиной. Manually? No. Manual equipment. Это одноножевая резная машина. Гильотин. The guillotine. Yeah, guillotine. You know that, yes, that's good. So, but what we did is we identified how long it takes for us to put the paper into the cutter. Первое, что мы сделали, это мы засекли, определили время, которое требуется для того, чтобы положить туда бумагу. For how long for us to program the cutter. Сколько времени требуется на программирование этой машины. For us to make the cut. Для обрезки. Turn the lift, the stack. Поворачивание, да, пачки листов по объему бумаги. And we also had then pictures with it. How to turn the cutter on, how как правильно обрезать, как правильно положить бумагу. The students noticed that it may have taken them longer than what we had standardized. Студенты заметили, что им обычно требуется больше времени, чем написано тут. What it said was, they realized that they needed to create a habit so that they tried to meet the benchmark. Но они поняли, что для того, чтобы соответствовать вот этим показателям, вот этим цифрам, нужно как бы не разово это делать, а нужно выработать привычку, делать это за дня в день. Тогда подобные временные параметры могут быть соблюдены. Yes. So another companies have a tendency to work what they call a standardized work chart. Пример того, как некоторые компании это визуализируют. Например, вот эта диаграмма, схема стандартизированного рабочего процесса. And it's essentially the same thing that we've discussed, except they identify the steps here. То же самое, о чем мы сейчас говорили, вот здесь описаны. And they show it on a diagram here. Описаны действия, и справа они визуально с помощью диаграммы, схемы наглядно изображены. And then they identify where there's a safety step. Указано даже, где находятся безопасные шаги, положение относительно оборудования безопасное и рекомендуемое. So again, it's another tool that we use. Это как бы еще один инструмент, который мы можем использовать. Okay. Понятно? So, I'm going to call it a day. We're going to call it a day. We're going to end. Today it's all for today. Yes? That's all for today. На сегодня все. Yes. That's for you, huh? So вам аплодисменты. Tomorrow завтра we'll get engaged a little bit more in some of this detail. We'll do another couple of runs through here. Более подробно изучим детали It will be fun. этих диаграмм и Thank you to all. еще веселого.
Спасибо всем. Я думала, что я спокойно сидеть не смогу здесь.